Kapitel 46, von diesem Augenblick an. Auf der Hauptstraße rollte langsam ein Pferdekutsch dahin. Acht Reiter mit kalten Minen eskortierten sie. Ein hagerer, alter Kutscher mit graumeliertem Haar und süßemengeniffenen Augen hielt ein Pferdepeitsche in der Hand, sein Blick war gleichgültig. Mit jedem nackigen Peitschennall rollte die Kutsch langsam vorwärts und wirbelt Storbücken auf. In der Kutsch saß ein hagerer alter Mann, die Stirn in tief Gedanken versunken. Dieser alte Mann war als der bedeutendste aus seiner Zeit bekannt, Du Shaching. Diesmal kam aus dem großen Imperium ins Königreich der Eisernen Wolke. Herr Du, dieses Mal ist eines Königreich der Eisernen Wolke, und your Mission ist es, your wundersamen Heilkräfte einzusetzen, dem König des Königreichs der Eisernen Wolke zu helfen, noch etwas lange durchzuhalten. Unter keinen Umständen dürfte in vorseitig sterben lassen, dies wären die feierlichen Wort, die der fünfte Premierminister des Reichs selbst bei seinem Treffen mit dem alten Mann sprach. Du Shaching Verstand, warum der König des Eisernen Wolkenreichs noch etwas lange leben musst. Obwohl der Kronprinz das Eiserne Wolkenreich regiert, war nicht der Kaiser. Manche seine Vorhaben waren unrechtmäßig und unangebracht. Solange der König des Eisernen Wolkenreichs sein Leben verlangen konnte, wird das Reich niemals ein annehmbar Festung sein. Selbst wenn Tien ein außergewöhnliches Genie war, konnte die actual Lage von Tien nicht ändern, solange es nicht wagte, seinen Vater zu ermorden, den Thron sich zu reißen. Shachengs weiteres Leben für einen Monat bedeutet einen weiteren Monat Vorbereitungszeit für das Großjauerei. Es wäre am besten, wenn der alte König sein Leben verlangt, bis als bereit war. Wenn der Krieg ausbrach, wär der Kronprinz von Tien nicht der alleinige Herrscher, und all Konflikte werden offengelegt. Doch dies Aufgabe war ungeheuer schwierig. Nur Du Shaching wusst, wie schwierig sie wirklich war. Du Shaching lacht bitter auf und seufzt. In jenem Jahr, als Shacheng noch jung war, kämpfte den Aufstieg und Fall des großen Jaureichs. Damals war der fünfte Qingru lediglich ein großer Akademiker des Kabinetts und diente als Militärofficer. Dennoch wagte es, den besten Bogenschützen der Welt anzuhören, Shacheng mit Gold und Silber ermorden zu lassen. Im Kampfgetummel traf ein Pfeil Shacheng, und dieser Pfeil war mit tödlichem Gift bestrichen, ein Leibwachter rettet ihn, indem sich schützend vorinstellte. Der Pfeil durchbohrt die Brust des Leibwachters, bevor Shacheng traf und so sein wucht verringert. Dennoch hat das Gift Shacheng beinahe das Leben gekostet. Es war auch der fünfte Qingru, der Du Shacheng später mit 10.000 Teil Gold beschenkt, ihn für den Dienst im Reich zu gewinnen, speziell für die Behandlung von Shachengs Wund. Du Shacheng beging letztlich ein schandlich Tat gegen die östliche Ethik. Waren der Shachengs Vergiftet und heilte, verabreichte im Heimlich ein weiteres, chronisches Gift. Der Legend nach setzt ein tödliches Gift langsam Shachengs Körper und ermöglichte es der großen Zhao-Dynastie, das Königreich Tien über die Jahr hinweg nach und nach zu untergraben. Sie verwundeten ihn, aber töten ihn nicht. Obwohl sie Tien hatten erobern können, entschieden sie sich dagegen. Im Lauf der Jahr erwarb sich der fünfte Qingru durch seinen Kampf gegen Tien stetig verdienster und steigert so seinen Ruf und seinen Status. Selbst innerhalb der Armee waren die Leistungen des fünften Qingru die glänzendsten. Bis heute ist der zweitmächtigste der Welt. Erwarbt weiterhin verdienster und führt Krieg, sorgt aber stets dafür, dass das Königreich Tien Widerstand leistet und niemals vollständig vernichtet wird. Der fünfte Qingru hat das Königreich Tien zu einer Goldgrube gemacht und so sein militärischen Erfolg ermöglicht. Erst jetzt, die den Gipfel der Macht erreicht hat, beginnt das Königreich Tien endgültig zu erobern. Im Mit der Macht des fünften Gentlemans kann selbst der Kaiser von Großjau im Nichts mehr anheben. Der fünfte Gentleman beherrscht Intrigen und Verschwörungen auf außergewöhnlich Weise und hat ein unvergleichliches Können erreicht. Shachengs Körper ist nun nicht mehr zu retten, man kann nur noch seinen letzten Atemzug hinaussaugen. Wer die nicht der außergewöhnlich talentiert Kronprinz gewesen, wer Tien wohl längst Teil des Großjau-Imperiums geworden,
Ich war einst der ten Glieder dieser Kette, doch hüt bin ichs, der sie bindet, süfst du schaching frustrit. Der Weg vor ihnen ist lang und beschwerlich, Schaujang stand auf dem Berg, verborgen im dichten Wald, und beobachtet die Gruppe aus der Fern. Bleibt sein Handflatschen, auf denen ein Zettel lag, Taiyun bietet golden Geschenk, den größten Ast der Welt, du schaching, nach Taiyun einzuladen. Nun Tage später werden wir den Bergrücken des bösen Tigers passieren, der Zettel Zanitity und Verstrut sich in der Luft. Dann, wann anzuhalten, dort strang sein Gestalt wie ein Sternschnapp den Wald und stürzte am Fuß des Berges hinab. Das war sein Plan. Du schaching war das entscheidend Gleit. Nach Taiyun zu gelangen und das Schicksal der Stadt zu wenden, reichte es nicht, einfach einzubrechen. Nach dem Eindringen musste sich Respekt verdienen, und nicht nur Respekt, sondern auch Vertrauen. Nur imite diesem Vertrauen konnte die Markt in seinen Händen halten. Why sollte all das in so kurzer Zeit schaffen? Spätestens musste die gesamte Reise, die ein gewöhnlicher Gelehrter unternimmt, in 2 Jahren abschließen. Xiaoyangs Aufgabe als ander als leicht. Aber dürfte nicht wanken. Diese du schaching war Xiaoyangs erster Schritt. Sein. Gesetz. Gesetz, das Verdwehrhört lotend blieb stehen. Plötzlich erschien ein junger Mann, ganz in schwarz gekleidet, vor der Kutsch. Sein Gesicht war schon, sein Ausdruck ruhig, doch von Aufregung durchzogen, sein Augen funkelten, als die Kutsch anscha. Wer seid? Acht Ritter zügelten gleichzeitig Förder, 3 Schwerter und 5 Dolce aus den Scheiden Jesogen. Ist die Person in der Kutsch der größte Ast der Welt, bekannt als der mitfühlend Heilig, du schaching, alter Mann du, der junge Mann in Schwarz blickte aufgeregt und ehrfürchtig in die Kutsch, scheinbar unbeeindruckt von den blitzenden Schwertern und Klingen in Herem. Wer seid die scharfen, adlerartigen Augen des Anführers fixierten den jungen Mann kalt, wagte es nicht, sein Wachsamkeit zu locken. Die anderen Ritter richteten gleichzeitig Waffen auf den jungen Mann und bildeten schweigend einen Kreis die Kutsch. Entschuldigt. Ist das wahr? Der junge Mann trat vor, sein Gesichtsausdruck äußerst ängstlich. Kapitel 47. Ein meisterhafte Darbietung. In dieser Zeit behandelte du schaching den König des Königreichs Taiyun, Tai Shacheng. Herr du hat nicht nur mein Eltern gerettet, sondern angesichts unserer Armut keinen einzigen Pfennig genommen und uns sogar einen Silberbarren hinterlassen. Sein Großgut und Tugend werden war all vergessen, als der junge Mann in Schwarz sah, dass du schaching in Gedanken versunken schien, hält sich sein Gesicht noch mehr auf, und sein Stimmwort aufgeregter. Damals waren mein Eltern krank, und unser Familienbetrieb konnte nicht weitergeführt werden. Wir waren wollig auf den Silberbarren angewiesen, den Herr du uns hinterlassen hat, unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Sein Gut uns gegenüber war grenzenlos, so war es also. Du schaching erinnert sich wegen einig dieser Dinge, aber sie waren ihm nicht besonders präsent. Es schien, als erinnere sich nur, weil der andere es erwähnt hat, denn in seinem ganzen Leben hat unzahllich Menschen behandelt, und selbst wenn sich erinnert, war die Erinnerung wohl nur noch vage. Doch diese Art, die Gegenleistung für Freundlichkeit zu verweigen, war wohlig einzigartig und hat jeden zutiefst erfreut. Mein verstorbener Vater hat mir in dieser Angelegenheit oft eingeschafft, dass ich Herrn du unbedingt aufsuchen und ihm dies Freundlichkeit erwidern muss, sobald ich erwachsen bin. Vor seinem Tod lastet es schwer auf meinem Vater, dass Herrn dus Freundlichkeit nicht erwidern konnte. Die schwarz gekleideten jungen Mann füllten sich die Augen im Tranen, als fortfuhr. Gottes sei Dank konnte ich hüt endlich Herrn dus Aufenthalt ausfindig Mädchen, und hat mir sogar erlaubt, in zu treffen, in mein Dankbarkeit auszudrücken. Mein verstorbener Vater war, wenn das wusst, überglücklich gewesen sprach unter Tranen, und sein Augen farbten sich augenblicklich rot. Die innigen Gefühl von Vater und Sohn du bin dankbar. Du schaching spürte einen Stick der Trauer und bracht unwillklich hervor, früher war es so. Jetzt. Den Vater, ist verstorben, mein Vater ging vor 3 Jahren in den Bergen auf Tigerjagd und ist dabei ums Leben gekommen, antwortet der junge Mann in Schwarz mighty erstigte Stimme. Why shade? Den Vater war ein guter Mann, ein guter Mensch,
Duschaching konnte sich nicht erinnern, wer war, aber also die Geschichte des anderen zusammensetzte, wusste dass es ein armer Vater war, den gerettet hat, und dass dies gut jahrelang nicht vergessen hat. Hat sich immer wieder geschworen, eine Gelegenheit zu finden, sie ihm zurückzugeben. Selbst auf dem Sterbebett hat in noch gebeten, im diesen Gefallen zu erwidern. Und wenn man bedenkt, dass in den Bergen auf Tigerjagd ging, dann muss jemand, der es mit einem Tiger aufnehmen konnte, ein wahrer Held sein. Ein solcher Held muss natürlich ein guter Mensch sein. Unbewusst spürte Duschaching, dass tatsächlich etwas Gutsgetten hat. Obwohl sein Erinnerung verschwommen war dieser young man noch so jung, und nachdem ihm begegnet war, hat ihm so aufrichtig Zunegang gesät, das konnte unmöglich gespielt sein. Herr du, sie erinnern sich endlich, rief der young man in Schwarz aufgeregt. Mein Name ist Chu Yang, ich hab du schon einmal getroffen, wie die sieht verget, sie sind so groß geworden, sagt Duschaching, strich sich den Bart und lächelt. Fand sein Skepsis und Vorsicht im Gegenüber unbegründet. Außerdem fühlte sich, als träfe den Sohn eines alten Freunds, und süfst, wenn verite Vater heute mit solch einem können sehen konnte, würde sich im Gensight sicherlich freuen, wieder zu sehen Vor 6 Jahren folgte ich meinem Meister, Kampfkunst zu üben, Chu Yang sogert, sein Gesichtsausdruck etwas verlegen. Hust, endlich hab ich hüt die Ehre, hören du. Zu treffen, und ich hab erfahren, dass Herr du 1000 von Meilen nach Tayun reist. Obwohl ich gebrechlich und schwach bin ich bereit, hören du ein while zu begleiten und mein Bestes für zu geben, nun gut, so gut Duschaching kurz. Sicherlich wird mir Herr du nicht einmal die Gelegenheit geben, mich zu revanchieren, was ist mit mir, sagt Chu Yang traurig. Ich weiß, mein Kampfkunst ist mangelhaft, aber es ist wirklich mein Herzenswunsch und zugleich der letzte Wunsch meines verstorbenen Vaters. Ich bitte hören du respektvoll, meinem Wunsch nachzukommen, als Chu Yang dies sagt, hatten die meisten kein Zweifel mehr. Auch die Haltung der Act Ritter gegenüber Chu Yang ändert sich. Einer von ihnen klopfte Chu Yang sogar auf die Schulter und lacht, braver Young, du willst also sagen, den Kampfkunst sein unterliegen? Wadri konnten dich nicht einmal aufhalten, Chu Yang erwidert bescheiden, das liegt daran, dass älteren Bruder zurückgehalten hat, die ich noch jung bin und your Wohlkraft nicht einsetzen wolltet. Sonst wär ich schon längst in zwei Haften geteilt worden, die Ritter lächelten ebenfalls. Obwohl jeder wusste, dass sich eben keineswegs zurückgehalten hatten, stimmte es doch, dass nicht ihre Wohlkraft eingesetzt hatten. Wären sehr angetan von diesem vernünftigen jungen Mann. So viel Freundlichkeit zu erfahren und nie zu vergessen, den letzten Wunsch meines verstorbenen Vaters zu erfüllen und so viel Geduld zu besitzen. Jemand mit solch eine Loyalität und kindlichen Pietät wird überall willkommen sein gut, die mein alter Freund so freundlich ist, dann folg mir. Wenn wir Tayun erreichen, wird dir, falls sich eine Gelegenheit ergibt, einen Weg am Aufstieg aufzeigen. Das wär besser, sagt Duschaching lächelnd. Auch die Act Ritter lächelten. Nachdem Duschaching empfohlen hat, zumal das Königreich Tayun gerät sein Hilfssuchter, konnte nichts schiefgehen. Solange Duschaching sprach, war die Zukunft dieses jungen Mannes rosig. Ich wird es nicht wagen, Ruhm und Reichtum interessieren mich nicht, sagt Xiaoyang gleichgültig und ließ dabei einen Anflug von Niedergeschlagenheit durchblicken. Ich kann beruhigt gehen, sobald Herr du sicher in die Sekte der eisernen Wolke aufgenommen wird. Obwohl ich in solchen Dingen unfähig bin, haha, es ist besser, mich fernzuhalten, zu meinem eigenen Wohl. Ich will nicht, dass mir jeden Moment der Kopf abgeschlagen wird, Xiaoyang wusste, dass dies Duschachings letzte Prüfung war, und gab sich daher verachtlich gegenüber Ruhm und Reichtum, sein Unzufriedenheit mit diesem Weg zu verbergen. Kaum hat Xiaoyang ausgeredet, erweckt sich sogar der Gesichtsausdruck des alten Kutschers etwas. Duschaching schüttelte lachend den Kopf. Gut. Dann sollten mir folgen, Xiaoyangs Traurigkeit which augenblicklich Freud, und sprang aufgeregt auf, weil Dank, Herr Duschaching must herzlich lachen angesichts dieses so reinen Herzens. Ahnte nicht,
das die Bezeichnung loyal, aufrichtig, ehrlich, gütig, pflichtbewusst, Loyalität und Rechtschaffenheit schätzend, die Gerade ausgesprochen hat, in Wirklichkeit ein verzweifelter Versuch war, die Übelkeit zu unterdrücken, die in ihm aufstieg. Why hat du the Ting ahnen können, dass die sogenannten gut erwiden, die letzten Anweisungen, als Lügen wären? Xiaoyang kannte nicht einmal seine eigene Herkunft, why konnte also von der Dankbarkeit gegenüber einem Wohltäter sprechen? Doch why dem HSI, der erste Schritt in Xiaoyangs Plan war gelungen. Es war ihm gelungen, dies Organisation zu infiltrieren, die in den höchsten Kreisen des Königreichs der Eisernen Wolke als Lügtens Beispiel galt. Xiaoyang hat sicherlich noch weitere Pläne, doch dies Organisation war der entscheidende Punkt in seinem gesamten Vorhaben. So meint ist Solange, bis du the Tins Komplott zur Ermordung von Theat the Ton. Aufgedeckt Word, hat sein Stimme bei Theat Botien noch betrachtliches gewickt. Kapitel 48, Führerkraft kontrollieren, Heiliger Clan? Es tilde selbst du Schiching und all anderen stießen einen Langen Sufse aus, als hatten sie als verstanden, und wanten ihr Blicke sofort mitfühlend Chuyang zu. Gemandes Lieb so dreist zu stehlen, war wahrlich ungeheuerlich, und noch dazu geschah zwischen Brüdern, es fehlten die Wort, es zu beschreiben. Chuyang zeigte ein Gesicht voller Schmerz, umfasst seinen Kopf mit beiden Händen, krummte sich in einer Eck zusammen, sein Finger führen verzweifelt durch sein Haar und rissen sich sogar einig Stranen aus. Ein Blick genügt, zu sehen, wie in diesem Moment litt. Es du the Ting sufst und sagt ernst, dies Angelegenheit darf niemand mehr erwarnen, die Ritter stimmten also. Selbst der Blick des alten Kutschers ward nach diesem Vorfall merklich milder, als Chuyang anscha. Sufs, kein Wunder, dass der jungen jenem Tag, als ihn befragt, so verzweifelt und hilflos gewirkt und sich so sehr bemüht hat, es zu verbergen. Nun Dank. Chuyang verbüht sich tief, sein Stimme war heiser vor Dankbarkeit, dann sagte schmerzlich, sobald ich den letzten Wunsch meines Vaters erfüll und hören das groß gut erwedir, wird ich diese schmutzigen Welt der sterblichen augenblicklich entfliehen, haha. Von die und wird ich allein in den grünen Walden und tiefen Bergen leben ein wahrer Mann, wozu braucht ein Frau, sagt du the Ting und klopfte im Trostend auf die Schulter. Sei nicht so stir, Xiaoyang nickte schwer, sufs tief und schwieg, schien sehr ernst zu sein und konnte sich nicht entscheiden. Nach diesem Vorfall hat sich die Haltung der anderen in der Gruppe gegenüber Xiaoyang deutlich verbessert. Sie schienen sogar zu versuchen, sich mit ihm zu freunden. Loyalität, kindlich Pietät, Hingabe, Demut, solche Charaktereigenschaften sind bei einem jungen Mann so selten. Chuyangs Darbietung hat die Wesenden wollig in ihren Ban gesogen, selbst nicht, dass sich nach nur wenigen Auftritten so viel bewundernswert Eigenschaften erworben hat. Der Anführer der Gruppe sufst sogar und klopfte Chuyang auf die Schulter. Bruder, hör auf damit, entspann dich ein bisschen, du bist ein Mann, erweitere deinen Horizont. Solange du geldest, gibt es in den Bordellen genig net Mädchen. Chuyang nickte traurig, blickte auf und zwang sich zu einem Lächeln, das noch hässlicher wirkte als ein Weinen. Obwohl die anderen nichts sagten, wurden ihre Blicke auf Chuyang merklich weicher. Der Genige, die unrecht widerfahren ist, egal was passiert, jeder wurde mighty im Mitfühlen. Selbst der Alt Kutscher, der sich den anderen nicht angeschlossen und neben den Pferden gewartet hat, sufst plötzlich tief und stampfte mit dem Schuh auf das Gras, so dass ein fein Sandwerk aufwirbelt. Sein Augen, die Welt durchschaut hatten, schienen nun von einem leichten Schleier getrübt. Xiaoyang stonte und sufst hörbar vor Schmerz, doch innerlich wusste dass dies hat mit du Schiching endgültig überwunden hat. Nun musste sich nur noch überlegen, wie sich nach seiner Ankunft im Königreich der Eisernen Wolke verhalten sollte. Die gerissenen alten Füchse, die sich in der politischen Arena des Königreichs auskannten, ließen sich nicht mehr so leicht täuschen wie Du Shiqing. Du Shiqing, ein legendärer Arzt, galt als Heiler für die noch so schwer Krankheit. Doch letztendlich war nur ein Arzt, und aufgrund seiner herausragenden medizinischen Fähigkeiten Genesser Hos ansehen, was sein zwischenmenschlichen Fähigkeiten anging, ließ jedoch zu wünschen übrig. Und Chuyang was auch,
Das du Schickings Fall und Schande einige Jahr später genau auf dies Reis eines Königreich der Eisernen Wolken zurückzuführen wären. Damals stellte sich aus unbekannten Gründen heraus, dass die Krankheit des Herrschers des Königreichs der Eisernen Wolken durch du Schickings Vergiftung jar. Zuvor verursacht worden war. Dieser Vorfall lost in den unteren drei Himmeln einen riesigen Aufruhr aus du Schicking Word aufgrund dieser Enthüllung von Helden im ganzen Land kritisiert. Nachdem die Tat selbst gestanden hat, beging aus Scham Selbstmord. Ein Leben voller hingebungsvoller medizinischer Expertise war damit zunichte gemacht. Sie lesen ein Geskicht, die von, Website Quell, kopiert Word. Ob es sich einen Fälle bei der Verabreichung des Medikaments handelte oder ein anders, verborgenes Motiv dahintersteckte, was auch immer geschehen war, es war geschehen. Xiaoyang empfand kein besonderes Mitglied mit du Shiching und daher auch kein Ruhe darüber, in getauscht und ausgenutzt zu haben. Doch in diesen wenigen Tagen erkannte Xiaoyang auch, dass dieser hochbegabte Arzt eigentlich kein schlechter Mensch war. Legt lag es ihn fast daran, dass die beiden Länder im Krieg waren und jetzt seinem eigenen Herrscher diente. Schließlich stammte aus der großen Zhou-Dynastie. Letztendlich konnte Wohlner als Bauernopfer herhalten, als Werkzeug, das Volk zu besänftigen, nachdem der fünfte Licht und sanftmütig das Königreich der Eisernen Wolke erobert hat. Was dies Akt Ritter betraf, so konnte Xiaoyang nach eingehender Beobachtung endlich sicher sein, dass keiner von ihnen zu den goldenen Förderitten gehört. Außerlich waren dies Akte allesamt einfach Krieger, nicht gerade für ihr List bekannt. Zudem war Kultivierungsniveau nicht sehr hoch, wahrscheinlich nur etwa auf Stufe 5 oder 6 der Kampfkunst. Solche Leibwächter waren mehr als ausreichend, gewöhnlich Banditen und Schlager in Sketch zu halten, aber gegen Meister waren sie völlig nutzlos. Es scheint, als spielten sie nur ein Tarnroll innerhalb der Gruppe. Der einzig Meister hier ist der Alt Kutscher. Legt war du Shiching selbst auch ein Meister. Doch weder in seinen früheren noch in seinem jetzigen Leben hat Chuyang etwas von den Kampfkunsten dieses Wunderheilers gehört. Chuyang, wie alt bist du? Fragte in der mysteriös Alt Kutscher, der ein Pfeif in der Hand hielt. 16. Chuyang fürchtet sich nun darüber, angesprochen zu werden, denn sein Gequäls und Leidensgesicht war gespielt. Was soll ich nur tun, wenn ich so viel red und mein wahres Gesicht preisgib? Du scheinst dich schon recht früh den Dingen zwischen Männern und Frauen auszukennen, nicht wahr? Sagt der Altmann einem hämischen Grinsen. Sein gelben Zahn blitzten im Führerschein, doch das Funkeln in seinen Augen ließ Chuyang erkennen, dass der Alt nicht zum Ploden gekommen war. Es ist sehr schwierig, das als genau zu erklären. Ehrlich gesagt, bin ich selbst noch etwas verwirrt, Chuyang süfst traurig, weil Dinge auf der Welt bleiben so friedlich, und doch brennen sich, einmal verloren, tief in uns ein, stimmt. Nach diesen Worten schwieg der Altmann lange, bevor schließlich schwach lächelt und sagt, nur in Wahre still kann man die Vergangenheit wirklich erinnern und wertschätzen. Es wird spät, lass uns schlafen gehen, damit setzte sich der Altmann eines Feuer und start wortlos in die flackenden Flammen. Das tanzend Feuerlicht erhält sein trüben Augen und enthüllt gelegentlich einen hypnotischen, nachdenklichen Ausdruck. Das überraschte Chuyang etwas. Hat vermutet, diese sei der letzte Versuch des alten Mannes gewesen, sein wahren Absichten zu ergründen. Aber warum ließ in nach diesem einen Satz so leicht gehen? Nach kurzem Überlegen süfst Chuyang schließlich aufrichtig. Der Satz, nur in Wahre still kann man die Vergangenheit wirklich erinnern und wertschätzen, nun, es stellte sich heraus, dass nicht nur Unsinn geredet hat. Selbst in seinem früheren Leben, obwohl und Moching viel erschütternde Reines gemeinsam erlebt hatten, waren die Erinnerungen, die nach Mochingus Tod gelegentlich auftauchten und in seinem Hasen verweilten, immer noch solche der ruhigen warm, friedlich und sanfter Erinnerungen. Nicht dies, erschütternden Ereignis. Kapitel 49, ein wundersames Schwert. Dieser Altmann sieht eindeutig wie ein Mensch aus, wie konnte also die Führerbeherrschung des heiligen Clans besitzen? Waren der Vergangenheit dieses Leibwachters von du Shiching etwas voll? Außerdem,
Dies Reis war doch etwas zu friedlich, nicht wahr? Warend zu Young nachdacht, entlud sich plötzlich die Kraft des Neuntrupselschwurz in seinem Dantien mit voller Wucht, und ein äußerst gefahrliches Gefühl stieg in ihm auf, sodass sich im Augenblicklich die Haare zu Berge standen. Sein Augen blitzten kalt auf, wann sich Ochner am Zudrahen, etwas genor zu betrachten, wirbelt sein Körper herum, rollte sich ab und schoss blitzschnell davon, wobei in der Luft ein extrem scharf Curve vollführt, der gesamte Vorgang, weil sich vom Lagerfeuer hinter einen Baum bewegt, war so geschickt, dass es fast unglaublich war. Plötzlich holte ein scharfer, klarer Null weiter, und ein großer Felsbrocken von mehreren Metern Durchmesser fiel vom Himmel und zielte direkt auf Du Shiqing. Das Ziel des Felsens war unglaublich präzis. Du Shiqing befand sich mitten im Zerstörungsbereich des Felsens. Der Altmann Gao brüllt auf, sein Unterkörper wird plötzlich stark und kraftvoll wieder eins lepiden, und stürzte sich vorwärts. Doch es war zu spät, Du Shiqing zu retten. In diesem Moment erschien zu Yang ausdem nichts neben dem großen Felsen. Ein Schwert schien ausdem nichts in seiner Hand zu wachsen, ein Hieb wie ein Giftschlange, die einen Frosch verschlingt. Die Schwertspitz pfiff wie das Gebrüll eins Drachen durch die Luft, nähte sich und traf die Seite des Felsens. Der Felsen, der sich wild gedreht und nach vorn gestürzt war, Word von diesem Schwert mit der unheimlichen Precision eins Geists getroffen, genor in einem kritischen Punkt seiner Flugbahn, und schließlich etwas abgebremst. Es war, als word ein gewaltiger Berg mit donnender Wucht auf die Spitze eins scharfen Hebels kratschen. Die subtle Kunstfertigkeit dieses Schwerthiebs war unbeschreiblich. Der Ruckstoß des Felsens traf zu Yang wie ein Blitz, und es fühlte sich an, als hatten der Stein in die Brust getroffen. Spuckte einen Mundvoll frisches Blut überschlug sich in der Luft und wich zurück. Doch hat sich einen winzigen Augenblick verschafft. Auf den ersten Blick schien unbedeutend, nur ein Wimpernschlag. Doch in diesem Augenblick schoss die Gestalt des alten Kau wie ein Blitz zwischen Du Shiqing und den großen Felsen. Brüllt wütend auf und entfesselt einen Schlag, der die Luft zersplitterte. Ein milchig weißes Licht ging von seiner Faust aus, und der massiv, tonnenschwer Felsen ward augenblicklich in Stück zerschmettert, die Splitter wirbelten wie ein Hagelsturm umher. Du Shiqing blieb unverletzt. Sich, ein Hagel-Pechschwarzer Pfeil prasselt vom Berggipfel herab und traf die gesamte Gruppe von allen Seiten. Formit Ray Hen, Steltjuk dem Feind rief der Reiter, und die Aktmänner rollten sich ordentlich über den Boden und eilten zu ihren Schlagtrossen. Augenblick später hielt jeder von ihnen einen kugelformigen Schild in den Händen. Obwohl Ausweichreaktionen blitzschnell waren, ward ein Ritter dennoch von einem Pfeil gleichzeitig in Schulter und Wade getroffen. Die eisern Pfeilspitz durchbohrt seinen Körper, riss Fleischfetzen und Blut mit sich und verschwand in der Dunkelheit. Stieß einen schmerzerfüllten Schrei aus, und sein Gefahrten hoben drei Schilder, ihn zu schützen. Schwapp, schwapp, schwapp. Das Geräusch holte erneut weiter, hundert von Pfeilen mit Eisenspitzen bildeten ein gesagtes Eisennetz in der Luft. POW. Die Pfeil schlugen im Boden ein und klangen wie starker Regen, der in ein fein Sandgrub strömt. Ein Gebiet von mehr als 10 Metern verwandelt sich in nur einem Augenblick in ein Bett aus scharfen Stachel. Der Altmann Kau schrie auf, sein Körper wirbelt in einem dunklen Stemwind herum. Bevers way. Oder 3 Dutzend Pfeil den Boden berührten, packte sie, schwang sie und verwandelt sie in mehr als 10 Schwarzblitz, die zurückschossen. Kümmert sich nicht die Wirkung und hielt kein Sekundin. Mit einer Hand packte Du Shiqing, sein Körper lost sich in grauen Nebel auf, und im Menü war neben der Kutschen stieß Du Shiqing in den Wagen. Bang, bang, ein Rehe scharfer Geräusche tonte, der Pfeilhagel ändert augenblicklich die Richtung und prasselt herab. Der sintflutartig Regen ergoss sich auf die Kutsch, der immens Druck ließ sie leicht ersitten. Doch unerwarteterweise konnte kein einziger Pfeil sie durchdringen. Dies Kutsch war eindeutig speziell angefertigt. Im Dämmerlicht der Berge und Wälder holten die raschelnden Geräusche aus der Richtung weiter, aus der Kau Laro zu die Pfeil zurückgeworfen hat,
es wären eindeutig die Geräusche von Pfeilen, die auf Baumstamm trafen, gelegentlich unterbrochen von Kursen, klagenden Schreien. Kau Laro tu which nach einem Augenblick aus und sprang MIT bleichem Gesicht zurück. Sein erste Reaction war nicht, Vorses Termen und den Feind zu töten, sondern zu Yang einen durchdringenden Blick zuzuwerfen. Nur wusst, wie einzigartig zu Yangs Schwertstreik war. One Dyson Schwertstreik, wie ein Sternschnapp vom Himmel, where durch in diese Rays wollig verfeld gusen. Ob Timing, Position, die calculate Kraft oder selbst die anfänglich Richtungswahl, als war unglaublich perfekt. Dieser ein Schwertstreik war wahrlich mit einem göttlichen Pinselstrick vergleichbar. Dieser young man, dessen Kultivierung nur auf Kriegerniveau war, schaffte es, einen gewaltigen Felsbrocken vom Berggipfel aufzuhalten. Selbst ein Kampfmeister auf höchstem Niveau war gegen einen solchen Schwertstreik wohl machtlos gewesen. Doch unerwartet gelang es zu Yang, in mit nur diesem einen Schwertstreik für einen Sekundenbruchteil zu stoppen. Obwohl es nur ein Sekundenbruchteil war, entscheide damit das gesamte Spiel. Nach diesem außergewöhnlichen Manöver blieb ein gewöhnliches Schwert aus Grundstahl wollig unversehrt. Der einzige Preis dafür war ein kleiner Blutfleck. Unglaublich. Auch der Zeitpunkt des Angriffs war äußerst bizarr. Sie befanden sich bereits im Gebiet der Eisernen Wolke, ein bis dahin ereignislos Reis, und nun wurden sie hier angegriffen. Und anstatt Mitternacht zuzuschlagen, wollten sie den Zeitpunkt mitten in der Dämmerung. Als geschah so plötzlich, dass es wirkte, als wären dies Leute ein professionell Rauberband auf der Flucht, die plötzlich ein lohnendes Yell entdeckt und spontan beschloss, zu plündern. Selbst der Altmann Kau, der sein ganzes Leben in der Welt verbracht hat, war völlig überrascht. Doch in diesem Bruchteil einer Sekunde der Panik gelang es zu Yang, sein Schwert zu sehen. Ein Schwertstreik voller unglaublicher Energie, als hatte die Situation 100.000 Mal so gut. Der Altmann Kau wusste genau, dass niemand so etwas üben würde. Das war gewiss kein Zufall und auch nicht geplant. Als sein Blick auf die Stelle fiel, wo zu Yang durch die Luft geschleudert worden war, bemerkte dass der Yang, der Blutspuckend am Boden gelegen hat, spurlos verschwunden war. Kapitel 50, Wohlkraft voraus im Dschungel. Ein Belagerungsfail. Verdammt nochmal, brüllt der Altmann Kau heiser, und im selben Augenblick erschien ein Schwarz-Flamm in seiner Hand, als mit Wolle wuckt zuschlag. Fewer Control. Peng nach dem Aufprall sprühten von Ken von dem riesigen, schwarzen Pfeil, der einem schwarzen Drachen glich. Doch der Pfeil hielt nicht an, sondern schoss weiter. Nach dem ersten Schlag brüllt der Altmann Kau wütend weiter und entfesselt 18 Schlag auf einmal. Jeder Schlag enthielt ein erstaunlich fewer Control und traf den Belagerungsfail mit Wolle wuck. War wie ein Hammer, der Stahl schmiedet und unaufhörlich auf den riesigen Pfeil einschlag. Man konnte aber auch sagen, der Pfeil war der Hammer, der unaufhörlich auf die Faust des alten Mannes Kau einschlag. Die gewaltige Energie wirbelt in der Luft und feckte in all Richtungen. In der pechschwarzen Luft war es, als würden tausend von Feuerwerkskörpern gleichzeitig explodieren. Sie splitterte Holzsplitter regneten in ihrem Herab. Jedes Mal, wenn der Altmann Kau zuschlag, stieße einen lauten Schrei aus. 18 Schlag bedeuteten 18 Schrei, die überall wiederholten. Die Pfeil der Belagerungsarmbrust, ursprünglich 3 Jong lang, waren nun nur noch einen Kursen Jong lang. Der Körper des alten Mannes Kau zitterte, unter which einige Schritt zurück, wobei sein Rücken hart gegen die Seat der Kutsch prallte. De Dutch Villa die Belagerungsarmbrust vor im endlich Eier wuckt und fiel schwer zu Boden. Die Brust des alten Mannes Kau hob und senkte sich heftig, sein Augen fixierten den dickten Wall mit grimmigem Blick. Einen Augenblick später spuckte einen Mundvoll hellrotes Blut aus ein Schwall hellroten Bluts ergoss sich, sein Gesicht farbte sich geseitig purpurrot, bever die rot verschwand, und sein Atem normalisiert sich wieder. Hat nie gedacht, dass der Feind die Belagerungsarmbrust higher platzieren wird. Überrascht und trotz seiner Kultivierung wurde verletzt, als der Belagerungsarmbrust frontal gegenüberstand. Die Belagerungsarmbrust ist ein Spezialwaffe der Armee, mit der Stadttor durchbrochen werden. Sie ist über 3 Jong lang,
Gefertigt aus schwarzem Eisenholz, sind die Pfeil MIT scharfen Stahlplatten überzogen. Normalerweise werden sie in Oberdern aufbewahrt und nur bei Belagerungen eingesetzt. Dies Belagerungsarmbrust abzufahren, sind mindestens 100 Stockkrieger nötig, die gleichzeitig die Szene spannen. Nur dann kann ein einziger Pfeil über Sieg oder Niederlage entscheiden. Die Belagerungsarmbrust besitzt immens Kraft, nichts ist unaufhaltsam. Sobald die Belagerungsarmbrust zum Einsatz kam, war die Festung praktisch verloren. Nach einem Moment der Stillbrach ausdem Dikten wald ein Applaus los, gefolgt von bewundernden Ausrufen, wie von der Sekte des flammenden Feuersäbels erwartet, wahrlich ein Meister. Ein einziger Schlag der Belagerungsarmbrust hat das Stadte zerschmettern können, doch du ist es im Alleingang niedergerissen. Ich bewundere dich, die Pupillen des alten Mannes Kau verrenkten sich, unterfragte Leser, wer seid einer von ihnen schnaubte verachtlich, die gerucht, Kau Wei Cheng vom Säbelsekt des flammenden Feuers hat sich aus der Kampfkunstwelt zurückgezogen, haben sich als falsch erwiesen. Ein angesiehens Mitglied der Säbelsekte, und nun diente als Leibwächter für jemand anderen und führt ein beschauliches Leben wie ein Wachhund, wie beneidenswert. Kau Wei Cheng, wo ist der Säbel? Der alte Mann Kau zitterte im ganzen Körper und stürzte sich plötzlich nach vorn. Sein Körper, der zuvor leicht gebückt gewesen war, wirkte nun groß und imposant, und sein Augen blitzten kalt auf, als sagt, die wisst, dass ich Kau Wei Cheng bin, seid wohl kein niemand. Kommt her und seht mir, was konnt, der alte Mann brüllt, und sein Stimm holte durch den ganzen Wald. Der andere Mann rot sich nicht. Blieb aufrecht stehen und sagt gleichgültig, Kau Wei Cheng, wenn du Ching jetzt zurückbringst, werden wir dich ganz bestimmt nicht verfolgen. Im Gegenteil, heut ist der Tag, an dem den Sekte des flammenden Feuersäbels stirbt, der alte Kau blickte zum Himmel auf und lacht laut, was für groß Wort. Heut will ich sehen, wie mich aufhalten wollt ein anderer Mann in Schwarz spottet, Sekte des flammenden Feuersäbels. So berühmt, plötzlich rief all zusammen vorwärts. 6 von singeln Kau Wei Cheng, und die beiden anderen Toten sofort durch Ching, acht Männer reagierten wie aus einem Mund, zogen gleichzeitig ihre Schwerter und stürmten vorwärts. Der alte Kau hat bereits bemerkt, dass die Kampfkünste dieser Leute vielleicht nicht erstklassig wären, aber sie wären recht ebenbürtig, wahrscheinlich alle auf dem Niveau eines Kampfmeisters. Obwohl jeder von ihnen ein weit niedrigeres Kultivierungsniveau als seins hat, but gleichzeitiger Angriff den Anblick einer riesigen Armee, die in die Schlacht sieht. Seide die Armee des Eisernen Wickenreichs, angesichts der überwältigenden und gewaltigen Wucht des Feindes, die selbst hochrangige Kampfkünstler nicht erreichen konnten, hat der Altmann Kau plötzlich ein Eingebung und fragte sie lautstark. Der Feind antwortet nicht. 6 Schwerter sausten augenblicklich herab. Beschützt die Kutsch, rief der Altmann Kau. Im selben Moment erschien mit einer schnellen Handbewegung ein dunkelrotes Großschwert, das einen dichten Schattenregen auslost, in dem ansalig Funken sagten. Kling. Kapitel 51, den Dieb van Jen, so ist den König. Der erste Feind, der meines Auge fiel, war ein Gestalt, die sich im dichten Lobwerk verbage und nur ein paar kalte, wachsam, ausdruckslos Augen preisgab. Schon beim Blick in dies Augen erkannte man, dass es sich einen typischen, eisernen Krieger handelte, der in jeder Schlacht siegreich war. Ein solcher Mensch kannte nur einen Gedanken, den Feind töten, die Mission erfüllen. Worum lag ein stapelgroßer Armbrust, mit zen pechschwarzen Pfeilen geladen, deren Enden gefedert waren und deren Spitzen flackend glanzten, bereit, jeden Moment abzufahren. Chu Yang hielt vorsichtig den Atem und nähert sich langsam. Sein Körper war nun in den Baumwipfeln verborgen, wie ein lautlos, geisterhafte Gestalt, die sich unheimlich durch das dichte Lobwerk bewegt. Von oben mustert Chu Yang vorsichtig die Umgebung. Überall glanzten ansalige Pfeilspitzen, ein Sätchen für mindestens 50 bis 60 Personen. Dies war ein geplanter Hinterhalt. Woher was der Feind, dass die Gruppe higher as 10 word? Und warum hatten sie dies Bogenschützenformation so offensichtlich schon vorher aufgestellt? Chu Yang runzelt die Stirn,
Also die Positionen der einzelnen feindlichen Soldaten betrachtet. Die Formation des Feindes war unglaublich raffiniert. Jeder feindliche Soldat hat von seiner Hinterhaltposition aus mindestens 3 Personen im Blickfeld. So konnten sie sich abstimmen und Fälle ausschließen. Selbst wenn sie entdeckt wurden, konnten sie sich noch hervorragend gegenseitig unterstützen. Nur die Leitsoldaten der Armee konnten eine solche Formation aufbauen. Wollte man einen von ihnen angreifen, wird man unweigerlich von einem der 3 entdeckt werden. Denn der feindliche Hinterhalt verbarg sie nicht nur vollständig von außen, sondern bildet auch eine Formation von Totwinkel. Ein solches Team lotlos auszuschalten, gab es nur einen Weg, einen Angriff von innen heraus. Im Zentrum der Formation, versteckt hinter einem niedrigen Baumgebüsch, saß ein undeutlich Gestalt regungslos da. Auf den ersten Blick unterschied sich die Gestalt nicht von den anderen, doch Chuyang erkannte sie sofort als die wichtigste Person. Denner Versteck war von mindestens 10 Personen umringt, die sie alle Morge behielten. An anderen Positionen bildeten höchstens 5 Personen einen solchen Schutzkreis. Zudem befand sich genau in der Mitte, so dass die gesamte Formation wie ein engmaschiges Netz wirkte, das ihn schützte. Neben ihm, schwach erkennbar unter Ästen und Blättern, lag ein riesig Armbrust. Es war ein Belagerungsarmbrust. In diesem Moment drangen die klaren Stimmen des alten Kau und der anderen acht Männer ausdem dichten Wald, wenn du Shiching Jets zurückbringt, werden wir ganz sicher nicht verfolgen. Als dies wird Chuyang erreichten, regte sich sein Geist schlagartig, und errante die Herkunft dieser Leute. Sie besaßen Belagerungsarmbrust und waren streng diszipliniert. Sie waren im Sicherheit ein mächtig Streitmark. Chuyang bewegt sich wie ein Geist und hört sich leise und sanft dem Kommandanten. Plötzlich stampfte im den Fassen auf, sein ganzer Körper blitzschnell, und sprang vom Baumwipfel herab, sein Haltung wie ein Adler, der sein Butt packt, sein Finger gekrümmt und wild zupacken. Als Chuyang weniger als einen Meter von ihm entfernt war, ertönte ein plötzliches Pfeifen, und ein Pfeil schoss unerwartet aus einer anderen Richtung blitzschnell auf ihn zu. Dieser Pfeil schien die gesamte Formation alarmiert zu haben, sofort flogen aus allen Richtungen mindestens 30 oder 40 scharf Pfeil wie Blitz und ersuten ein ohrenbetäubendes Kreischen in der Luft. Doch bis auf den ersten Pfeil, der noch ein gewisses Gefahr darstellte, waren die anderen eindeutig einen Schritt zu spät. Chuyang which sieht aus, die Spitze des ersten Pfeils würfelt sein Näsner ab. Sein Hand blieben in ihrer Ausgangsposition, sein Klauenangriff prasselten. Weiter auf in herab. Als Chuyang die Position des Feindes erkannte, änderte augenblicklich sein Strategie und griffen. Sobald dieses Team ihn entdeckt, kann vor seiner Koordination gestört wird, sein Geschwindigkeit not zen, ihren Rhythmus zu brechen und so dies gestaffelte Formation zu zerstören. Jetzt ist nicht die Zeit, den Feind zu töten, sondern so ist sein Formation zu stören. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Gegner ein wichtig Person ist. Sobald wir in Gefangen nehmen, können wir dies Hinterhalt-Formation auflösen. Wir müssen dies Person fangen. Hat nur ein Chance zu zerschlagen. Dies Person erblickt Chuyang sofort, sein Augen blitzten auf, aber geriet nicht in Panik. Schrie sofort auf und sprang blitzschnell hoch. Sobald vom Boden abgehoben war, wirbelte Hiram, streckte die Hand hinter sich aus und führt sein Pfeil direkt auf Chuyang ab. Dann erschien ein blitzens Klingenlicht, das heftig auf Chuyangs Hals zuschlag. Chuyangs Körper schwebte leichtfüßig und which den sein Pfeilen mit einer schnellen Bewegung seines rechten Arms streckte in aus und durchbohrt in. Die blitzenden Klingen verwandelten sich von Klauen in Handflatschen und trafen den großen Mann mit unglaublicher Geschwindigkeit im Hinterkopf. Wütend riss der Mann unglaublich die Augen auf und stürzte wie ein Baumstamm zu Boden. Obwohl schnell reagiert, war Chuyang von oben herabgestört, und der Mann, der in der Hock gelegen hat, war von der plötzlichen Veränderung seiner Haltung völlig überrascht. Zudem war Chuyangs Angriff wie ein Blitzschlag, völlig unerwartet, so dass der Mann kein Zeit hat, sich zu verteidigen. Bevor der Mann ganz auf dem Boden aufschlagen konnte,
Pakti Chuyang in Blitzschnell mit der rechten Hand am Kragen und Hob in Hock in die Luft. Kaum gelandet, stampfte mit den Fussen auf den Boden, sein Körper schnellt wie ein gespannte Federsurak. Im selben Moment boten sich mehr als sein Pfeil, sichten, in die Stelle, wo eben noch gefallen war. Sobald Chuyang wieder aufsprang, stieß sich mit beiden Fussen vom Baumstamm ab. Growlen, unter Chuyangs Tritter biebte der Großbaum heftig. Versteckt zwischen den wirbelnden Ästen und Blatten schoss Chuyangs Gestalt wie ein Pfeil aus einem Bogen hervor. Der Stammageman wog fast 100 Pfund, doch Chuyang fing in Muhalos mit einer Hand ein, sein Bewegungen so entschlossen und schnell wie zuvor. 100 von Federpfeilen stürzten wie ein Wasserfall auf Chuyangs Rücken herab, doch beachtet sie nicht und which ihnen mit ein paar Ausweichbewegungen aus die schwarzen Roben auf Chuyangs Brust und Rücken waren von den Pfeilen zerfetzt, doch sein Hort weis kein einzig Wand auf. Kapitel 52, wenn du in totest, schlagt ich die sen Curl ab. Der Großmann in Chuyangs Armen war noch immer bewusstlos und bekam nichts von dem mit, was in ihrem Gescher. Chuyang wollte ihm nicht das Leben nehmen. Toten machte ihm keine Angst, es fiel ihm unglaublich leicht. Doch was ihm wichtig war, die unmittelbar Gefahr zu bannen und dann die Hintergrund dieser Leute zu erfahren. Sie stammten höchstwahrscheinlich aus Tai Yun, außerdem waren sie die Attentate von Prinz Tai Bu Tien. No sie würden verhindern wollen, dass du Ching nach Tai Yun kam, sollte du the Ting wieder erwarten Theat the Tons Gesundheit auf wundersame Weise wiederherstellen können, wird das riesig Königreich Theat van in die misslich Lage Einslands mit zwei Königen geraten. Ungeachtet der subtilen Beziehung zwischen Vater und Sohn würden ihr Untergebenen dies nicht unbedingt so sehen, denn Theat Botien war nun die spirituell Stütze, der Retter und die einzig Hoffnung des Königreichs Theat van. Theat the Tons Ginsung wird Theat Botiens Ansehen enorm beeinträchtigen und insbesondere die Moral der Armee in den Keller treiben, die kein Armees Wehenführen gleichzeitig true ergeben sein kann. Wenn es sich tatsächlich dies Lut handelte, konnte so dwang sie unmöglich toten. Die Streitkräfte des Königreichs Theat van waren dem großen Jau schon lange unterlegen, daher dürfte kein Quäntchen ihrer Stock verschwendet werden. Dies loyalen Krieger waren die wertvollsten Schätze der gesamten Armee. Sollten dies Lut getotet werden, wär eins gewiss, mindestens ein Zweig der Armee der Eisernen Wolk wird eines Chaos stürzen. Ob dies den gesamten Verlauf der Schlacht beeinflussen wird, war schwer zu sagen, doch die Anfangsphase des Konflikts wird es sicherlich prägen. Wenn Chuyang also das Schicksal wenden und Eisenwolk den Sieg über den 5. leichten sanftmütigen ermöglichen wollte, wie konnte dann dies Lut toten? Chuyangs Gestalt schoss wie ein Sternschnapp ausdem Wald, dicht gefolgt von der Skar schwarz gekleideter Männer. Chuyang beachtet ihr Verfolger nicht. Nach zwei schnellen Sätzen hatte das Schlachtfeld zwischen den beiden Seiten erreicht. Noch in der Luft schwebend, rief Chuyang, wenn sein Leben retten wollt, hort sofort auf, kaum hatte das gesagt, stürzte Chuyang ab, turmelte ein paar Mal und fiel dann zusammen mit dem anderen Mann zu Boden. Rappelte sich auf, fiel aber nicht. Chuyangs Gesicht war nun hochrot, sein Atem schwer und unregelmäßig. Nach einem heftigen Hustenanfall, der ihn zu Krampfen bracht, spritzt ein Schwall dunklen Bluts auf den Boden. Sein Handlungen waren von Anfang bis End beinahe atemlos, sein Bewegungen unaufhörlich und unerbittlich, so dass es im bis in die Nocken ging. Erst jetzt konnte wieder zu Atem kommen, sein Körper war fast völlig kraftlos. Doch als erstes musste sein langes Schwerten den Hals des stammigen Mannes anlegen, dessen kalter Glanz im bis auf die Nocken durchfuhr. Xiaoyang saß halb sitzend, halb niend auf dem Boden, ein Hand mit dem schwertem Hals des Mannes, sein Atem ging schwer. Obwohl extrem verzweifelt strahlten sein Augen Ruhe und Unerbittlichkeit aus dieser Blick flost allen furcht ein, jeder ungehorsam word unweigerlich dazu führen, dass der Mann seinen Kopf zu Boden riss. Die Lage war äußerst gefährlich. Der Altmann Kau, der unter dem geballten Angriff von 6 Personen war nicht im Nachteil war, konnte sein Hand nicht befreien, Duscheching zu retten.
Die Sechs Männer der Gegenseite, die Erkannten, das Siedem alten man kau nicht gewachsen waren, anderten ihre Taktik und stürmten wild und verzweifelt vorwärts, wobei sie ihr Leben gegen ihre Eigens tauschten. Obwohl sie all-Mehra wunden erlitten, kämpften sie bis zum Tod, one zurückzuweichen. Die beiden Überlebenden stürmten auf die Kutsch zu, und via der Act sie begleitenden Ritter waren bereits gefallen. In Kurs wird die Kutsch zerstört werden und du Schaching darin freigeben. Doch in diesem Moment wendet sich das Blatt. All, die zuvor so wild gekämpft hatten, waren wir von einem sauber getroffen wie gelähmt und starrten sprachlos auf den jungen Mann, der scheinbar vom Himmel gefallen war. So extrem zersorst aus, sein Kleidung war zerfetzt wie ein Fetzen, und schien dem Tod nahe. Blut klebte noch immer an seinen Mundwinkeln und ließ ihn noch mehr wie einen Sterbenden wirken. Sie lesen ein Geskitcht, die von, Website-Link, kopiert Word. Wer nur ein Sterbender vorgetreten und hat geschrien, wäre augenblicklich von einem Hagel aus Schwerthieben getroffen worden. Doch stattdessen packte ihr jemanden am Hals, das Schwert zum Schlag erhoben, und jeder wusste, dass dieser Mann es ernst meinte. Obwohl zutiefst erregt war, blieb sein Schwert regungslos, sein Augen blitzten vor mörderischer Absicht. Last in frei, der maskiert Anführer erkannte sofort, wenn Chuyang benutzt, in zu bedrohen, und brüllt vor Wort. In diesem Moment kam es ihm vor wie ein Traum. Wie konnte das sein? Sollte der General nicht schwer bewagt sein? Hunderte Liedkrieger, darunter Act Kampfmeister, 20 Kampfkünstler und der Rest mindestens hochrangig Kampfschüler. Außerdem gab es Belagerungsarmbrust und 50 geübte Bogenschützen. Ein solch mächtig Streitmacht war fast jeder Armee ebenbürtig. Dies Operation war, als würde man im IT einem Fleischmesser auf ein Rad schlagen, im Handumdrehen hatten sie den obersten Ast higher zu Storb zermahlen. Wie konnte der General in Feindschand geraten? Die Operation fand mitten in der Nacht in einem türkischen Bergwald statt, und der General befand sich im Zentrum der Formation, geschützt durch mehrere Verteidigungslinien. Und jetzt ist nichts weiter als ein Hofchen Elend in den Handen Diocese Curls in Freilassen. Cube Chuyang und Lachtlaser. Wurdest du in Freilassen, wenn du in seiner Stelle warst? Du hast nur einen unbedeutenden niemand gefangen Genemen und wachst es, in zu benutzen, zu bedrohen? Wie lächerlich der Anführer der schwarz gekleideten Männer, obwohl nervös, fast sich wieder. Ein Niemand, lacht Chuyang und sagt, also ist nur ein Niemand, kaum hat das gesagt, schnellt sein Arm hoch, schwang sein Schwert und fügte dem Mann einen sauberen Schnitt in die Schulter zu, so das Blut herausspritzt. Die maskierten Männer in Schwarz waren schockiert, einer von ihnen trat sogar vor. Was tust du da? Der Anführer der maskierten Männer sagt wütend, ist nur ein unbedeutender Kerl? Das ist schrecklich. Ich hat beinahe mein Schwert verloren. Außerdem, wenn wirklich nur unbedeutend ist, konnte weiterkämpfen, hey, dann teilen wir die Aufgaben klar auf. Erledigt du Schaching, und ich kummer mihem sen Kerl kaum hat das gesagt, wirbelt sein langes Schwert herum. Kapitel 53, die Verachtung des Schwerts der nun Prüfungen. Der Stammageman winkte im IT der Hand und stiess einen lauten Befehlsruf aus 80 bis 90 maskiert Männer in Schwarz formierten sich augenblicklich zu einer Jordniten Formation und bildeten im Menü ein undurchdringlich Mauer. Ein eisig Aura ging von ihnen aus und veriet, dass sie eine Eliteeinheit angehörten. Der Altmann Kau und die wir Überlebenden Wacken fühlten sich wie in einem Traum. Angesichts der aussichtslosen Lage, in der Feind kurz vor dem Siegstand, empfanden sie Wut und Verbitterung zugleich. Unerwartet, in ihrer größten Verzweiflung, tauchte Chuyang plötzlich auf, trug jemanden und rief beiden Seiten zu, stehen zu bleiben. Und tatsächlich hielt der Feind an. Als sie nun ihren Wortwechsel mitbekamen, erkannten sie, dass es sich bei der Person den Kommandanten dieser Einheit handelte. Mein Gott! Was für ein Zufall. Unfassbar. In einer hochstunden Lage infiltrierte im Alleingang die feindlichen Reihen, nahm den Anführer gefangen und kehrte den Seelenruhig von der Belagerung zurück. Im IT der Kraft eines Einzelnen wendete den Verlauf der Schlacht im Menü.
Ist das ein Mythos oder ein Legend? Die Geschichte scheint keinen solchen Fall verzeichnet zu haben, alblickten zu Young mit anderen Augen an. Ich denk, was sollten etwas besprechen, zogert der Mann in Schwarz, bevere fortfu. Ich möchte sichergehen, dass dies Person noch lebt, kein Problem, stimmte zu Young sofort zu und schlug dem bulligen Mann mit der Handflash auf den Rücken, wodurch ein eiskalter Energiestrahl in seinen Körper fuhr. Der bullige Mann zitterte sofort und kam augenblicklich wieder zu sich. Als sein misslich Lager kannte, rief wütend, worauf wartet noch? Totet sie schnell, aber, Sir, macht you kein Sorgen um mich, sagt der bullige Mann wütend. Warum kommt you in diesem Moment noch mein Leben? Sir, Ihr Mask ist noch nicht abgenommen, erinnert zu Young in sanft. Außerdem haben sie bereits verloren. Konnten sie unter diesen Umständen, selbst wenn sie mit unsterben wollten, das allein tun? Würden ihr Untergebenen es wagen? Der bullige Mann erstarrt und fluchte wütend, verdammt. Wer sind sie? Was meinen sie mit verloren? Welch Recht haben sie, zu behaupten, ich hat verloren, mein Recht ist, sagt zu Young arrogant. Jetzt sind sie in meinen Händen, ich bin der Schlachter, und sie sind nur ein Fisch, der darauf wartet, geschlachtet zu werden, verstanden. Der bullige Mann verstummt, sein Augen voller Demütigung und Groll. Plötzlich stürzte sich vorwärts, warf den Kopf zurück und wollte nach der Klinge in Chu Yangs Hand schlagen. Chu Yang grinste höhnisch, hob den Riesen mit einer Hand hoch, wirbelte am Boden herum und trat ihm dann brutal in den Hintern. Wenn du nicht gehorchst, wird ich dir, selbst wenn du stirbst, die Gesichtsmask vom Kopf reißen, den Kleider vom Leib reißen und den Leiche an den Fahnenmast von Eisenwolkenstadt hängen. Los, trau dich und sei, ob ich mich trau, der Riesen zitterte im ganzen Körper und beruhigte sich schließlich. Fürchtet den Tod nicht, aber die Methode, die zu Young eben erwandt hat, war so grausam. Wer mit seinem Ruff im Königreich Eisenwolken konnte nach dem Tod ein solche Demütigung ertragen? Außerdem geht es das Prestige der Familie und den Ruff in der Armee. Genig, ersuchst. Du willst nur sicher nach Eisenwolkenstadt gelangen. Ich wird dir deinen Wunsch erfüllen. Von nun wird dich niemand mehr aufhalten. Ich habe absolut kein Vertrauen in dich, deshalb muss ich sie bitten, an einmal persönlich zu begleiten, sagt Chu Yang cool. Rief der Großmann und dreht sich abrupt Chu Yang funkelte in Wutend an. Ihm fiel auf, dass die Augen des anderen ein eisig kalte ausstrahlten, gepaart mit der herrischen Aura eines Mannes, der es gewohnt war, über Leben und Tod zu entscheiden. Dieser Blick schien zu dem Arroganz und Verachtung für Leben und Tod zu verraten. Das war zweifellos ein hochrangig und mächtig Persönlichkeit. Starren sie mich nicht soen. Warten sie, bis wir in Sicherheit sind, dann lasse ich sie gehen. Ich weiß, wover sie sich fürchten. Seien sie unbesorgt, dies Reis wird weder schwierig für sie sein, noch wird sie ihre Identität preisgeben. Selbst ich weiß nicht, wer sie sind, sagt Chu Yang ruhig. Ich glaube ihren Versprechen nicht, aber im Moment können sie nur mehr vertrauen, hielt Kurzen und sagt dann beiläufig, sie haben kein ander Wald. Der Großmann start in Langeren, schnaubte dann plötzlich, winkte und sagt, get och. Ich gehör mit und amüsiere mich Brüder. Großer Bruder, der maskiert Mann in Schwarz, der die Gruppe anführt, machte einen kraftvollen Schritt nach vorn, warf dann plötzlich den großen Säbel in seine Hand zu Boden, hob beid Hand und sagt, lasst mich an die Stelle des großen Bruders treten. Ich garantiere juk, dass ich juk auf dem Wegstets gehorchen wird. Seid versichert, auch wenn mein Einfluss weit geringer ist als der des großen Bruders, wer denn wir unser Versprechen halten verdammte Hand. Verschwind von hier, brüllt der Großmann in Chu Yangs Armen wie ein Donnerschlag. Du Mistkerl. Willst du mich etwa zu Tod erzürnen? Wenn ich zurückkomm, wird ich den ganz Family auslöschen, den Hab und Gut konfiszieren. Verdammt nochmal, deinen ganzen Clan vernichten, wie kannst du es wagen, wo mir so einen Unsinn zu reden?
Verschwind von hier, nehmt die Curl und verschwindet von hier, verschwindet, a mist curl. Rouse higher, rouse higher, rouse higher, rouse higher, der Bulligman flukte wutend, Setyp docken, mich in diesem jammerlichen Zustand zu sehen, marktuk bestimmt groß Freud, nicht wahr? Verschwindet von hier, unter den wutenden Schreien des Mannes zogen sich sein untergebenen widerwillig zurück. Hortgut zu. Wenn es wagt, och nur ein Haar auf dem Kopf meines ultren Bruders zu krummen, dann werden wir juken stuck hacken, selbst wenn wir dafür unseren gesamten Clan ausloschen und bis eines Ende der Welt racen müssen, schrie der Maskiertmann in Schwarz laut. Bevor sich vorsichtig entfernte und bald im dichten Wald verschwand. Als sie endlich fort waren, sank Chuyang erschöpft zu Boden. Sein Hand zitterten, als in sein Hemd griff, das Purple-Crystal Jademark herzuholen und es zu aktivieren, sein Krafter wiederherzustellen. Unerwartet schoss der Herrschsuktig und selbstgefällig Gedank des Schwertgeists der nun Prüfungen in den Shin, verbet Chuyang dies. Chuyang saß fassungslos die Augen vor Ungloben geweitet. Innerlich flugte verdammt, du hast dich im Kampf eben nicht angestrengt, und jetzt lasst du mich nicht einmal mein Kraft regenerieren. Gerade eben, im Kampf, hast du die Kraft des Schwerts der nun Trubsale nicht eingesetzt. Why hat ich dir helfen können? Ich kann dich nur unterstützen. Ich ersetz dich nicht und übernehm auch nicht deinen Körper, ob Körper oder Gedanken. Du allein, Chuyang, ist das Sagen, nicht das Schwert der nun Trubsale. Das musst du verstehen. Und jetzt redest du von Regeneration? Nur wenn dein Körper völlig erschöpft ist und du dich aus eigener Kraft erholst, kannst du die Grenzen durchbrechen und den Markt steigen. Du kannst dich auf deinen Edelstein verlassen, im Winter warm und im Sommer cool zu bleiben und dich schnell zu erholen, wenn du müde bist. Und dann kannst du einfach die sitzen und davon träumen, die Grenzen zu durchbrechen. Von wegen, Chuyang hat kein großen Hoffnungen, dass das Schwert der nun Prüfungen Gemmels wieder sein Wohlkraft entfalten wird, und noch weniger hatte erwartet, dass dieser Curl plötzlich. Kapitel 54. Ein weiterer Durchbruch. Xiaoyang spürte die ungewohnliche Atmosphäre und kichert verlegen. Ich heb nicht von dir gesprochen, der Altmann Geo so sich verwirrt. Nicht von mir. Wer außer mir ist denn noch hier? Dieser Jung ist wirklich seltsam. Also bin ich in die Hand eins verrückten Geraten, der Mann lag apathisch am Boden, verdreht die Augen und süfst traurig. Ich heb immer davon geträumt, ein Held zu sein, die Welt zu erobern und weltbewegend Taten zu vollbringen. Und dann bin ich dummerweise in die Hand eins Psychopathen Geraten. Ich heb so ein Pech. Du bist der verrückt, erwidert Xiaoyang und verdreht die Augen. Plötzlich durchfuhr in ein Schauer. Ha! Warum kommt mir dies selbst Besogen just so bekannt vor? Oder heb ich mir etwa dams tugend angienet? In diesem Moment nahörten sich auch die wir Überlebenden wach hen. Mehrere ihrer Brüder waren durch die Hand der untergebenen Diocese Manes umgekommen, daher hegten sie keinerlei Wohlwollen im Gegenüber. Verschwindet von mir. Stort mir nicht beim Vergnügen, brüllt der Mann. Wenn sterben wollt, rot mirhen war dieser Curl selbst als Gefangener noch so arrogant. Du Schaching stieg aus der Kutsch, sein Gesichtsausdruck hat sich etwas beruhigt. Nickte Chuyang zu und sagt, Chuyang, diesmal heb ich wirklich Glück, dass du die bist, hielt Kurzen und sagt dann bewegt, one dich where ich hüt wohl hier gestorben. Eagle, weiße ich dir vorher geholfen heb, jetzt sind wir quitt du Schaching lächelt. Also brauchst du dir darüber kein weiteren Gedanken zu machen. Ein guter Arzt ist wie ein Mutter, Krankheiten zu behandeln und Leben zu retten ist für einen Arzt kein Wohltat, sondern einfach sein Beruf. Dass du mich hüt gerettetest, ist die Wohltat. Ein Gefühl des Respekts stieg in Chuyang auf. Du Schickings wird bewiesen, dass seinem Titel als größter Arzt aller markte. Xiaoyang sagt sofort, Herr du, sind so gütig. Ich handel aus eigener Initiative, sollten an servieren Barang nicht brechen. Das ist doch selbstverständlich, nickte du Schaching lächelnd. Die Sicherheit und Identität dieser Person bestimmen unsere Sicherheit. Ich stell natürlich das Gemeinwohl in den Vordergrund, der Großmann schnaubte,
Ich glaub, sie werden es nicht einmal für Gold wagen, den Drater sicher und Funkelty schau jung mit scharfen Organen, du versogene Benjel. Warum es du mich gefangen genommen, wo doch so viel Lüt die waren, schau jung lacht Lot auf, weil sie die wichtigste Person sind. Hat sie nicht gefangen genommen, why hatten die anderen sich dann zurückziehen können? Der Grossmann lacht herzlich, sein Stimmklang unbekommet und arrogant. Warum glaubst du dann, dass ich die wichtigste Person bin? Das ist mir wirklich ein Rätsel. Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber die du so ein Orgenschmaus bist. Ich muss dies einmal ein Ausnahmemädchen. Schau jung dacht einen Moment nach, legte dann den Kopf schief und lächelt, weil den Angegebenen dich immer in ein sehr wichtig Position rücken. Unsinn, das ist wohl ein Beleidigung. Ich habe immer mit meinen Kameraden gelebt und gegessen. Auf dem Schlachtfeld oder bei der Eroberung von Städten, ich war immer ein Vorbild für jeden Soldaten. Wieso unterstellst du mir, ich werde mir im Hintergrund halten? Der Grossmann rief wütend, du redest Blödsinn, obwohl du das tust, denn kenne nicht so, sagt Xiao Yang kalt. Ein Army one General kann nicht giant sein, doch ein General, der seinen Soldaten in allem ein Vorbild sein will, wird zum Hindernis für dies Army. Kann sogar der Hauptgrund für Scheitern sein, so den großen Mann spottischen. Obwohl dieser General immer glot, als richtig zu Mädchen, ahnt nicht, dass genau dies sein gesamte Army eines Verderbens stören wird ein. Nachdenklicher Ausdruck huschte über die Augen des großen Mannes. Why können wir also beides in Einklang bringen? Ein Kommandant, der immer nach Vorn stürmt und seinen Soldaten ein Vorbild sein will, wird niemals ein guter Kommandant sein. Aber wenn sich immer wie ein Anführer offert, während hinter den Linien bleibt, wird niemals Erfolg haben. Es braucht ein Gleichgewicht, Xiao Yang sagt ruhig, ich war nie General und habe nie Truppen befehligt, daher weiß ich nicht, wo dieses Gleichgewicht liegt, und kann ihnen keinen Rat geben, der Grossmann war verbluft. Runzelt die Stirn, senkt den Kopf und dacht angestrengt nach. Nach einer Weile blickte auf und sagt ernst, ich bin erleuchtet, Xiao Yang war in Wahrheit cern dem Mann interessiert, den gefangen genommen hat. Auf den ersten Blick wirkte unkompliziert, doch sein Geist war in Wirklichkeit sehr raffiniert. Dieser Mann, obwohl nur das Kultivierungsniveau eines Kriegers besaß, hat acht Kampfmeister unter seinem Kommando. Der Unterschied zwischen einem Krieger und einem Kampfmeister ist nur ein Wort, doch es stellt einen gewaltigen Sprung dar. Mit einem so niedrigen Kultivierungsniveau ein Gruppe von Untergebenen mit weitaus höherem Niveau zu führen, war wahrlich außergewöhnlich. Die Tatsache, dass sich als Anführer Muhelos den Respekt seiner Untergebenen sichern konnte, zeugt von seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten. Darüber hinaus war äußerst loyal und rechtschaffen, und sein Befehl waren streng. Dies zeugt von seinem extrem hohen Ansehen innerhalb der Armee. Ein solcher General ist im Königreich der Eisernen Wolke selten. Muss wahrscheinlich werden. Mit diesen Gedanken seufzt Chu Yang und blickte auf die Leichen der Wachen am Boden. Dann sah die traurigen Gesichter der Überlebenden. Die Welt ist unberechenbar, obwohl sie den Feind gefangen genommen hatten, konnten sie nichts ausrichten. Vielleicht war dies ein typisches Beispiel für einen Krieg zwischen zwei Nationen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als das Gemeinwohl in den Vordergrund zu stellen. Doch tief in seinem Inneren empfand Chu Yang ein gewisse Verachtung. War nur ein Außenseiter, und keines der beiden Länder kommeten sonderlich. Obwohl du Shiching ein guter Mensch war, beeinflusst der Zweck dieser Reise Chu Yangs Schicksalswende unmittelbar. Tai Shichengs Krankheit hat Auswirkungen auf Aufstieg und Fall des Königreichs Taiyun. Wird das Königreich Taiyun untergehen, wer der Tianwei-Term natürlich schwer zu erhalten. Und wann den Tianwei-Term werden auch sein Meister und sein Bruder sterben, und Moqingyu konnte ebenfalls nicht entkommen. Daher war sich Chu Yang, obwohl du Shiching ein guter Mensch war, nicht sicher, aber mit ihm durchhalten konnte. Diese Attentate waren nicht unbedingt schlecht Menschen, denn Ziel war dasselbe wie Chu Yangs. Deshalb konnte sie nicht töten, doch wenn Chu Yang sich in die Lage eins der Überlebenden Wachen versetzt hat, hatte diesen großen Mann ganz sicher nicht verschont.
Absolut nicht aufgrund irgendwelcher Versprechen und völlig gleichgültig gegenüber dem Gemeinwohl. Wir seine Brüder waren getötet worden. Wenn sie nicht ragt, wie konnte der Welt erhobenen Haupts begegnen? Wie konnte des Titels eins waren Menes würdig sein? Doch dies wir wachen standen nur erfüllt von Trauer und Emporung, und unternahmen nicht einmal etwas. Xiaoyang verrichtet solche Fägelings schon lange. Obwohl den Angreifen Versprechen gegeben hat, empfand immer noch Verachtung für dies wir. Nachdem sich gesehen hat, setzte sich Xiaoyang im Schneidersitz hin. Sein Kräfte wiederherzustellen war jetzt das Wichtigste. Atmet tief durch und ließ das Verbliebene Qi in seinem Dantian zirkulieren. In Wahrheit war sein Dantian bereits leer, das Qi, das gesammelt hat, war nur noch ein kleiner Rest in seinen Meridianen. In der Tat, es war erbarmlich wenig. In diesem Moment wandte Chu. Langsamers tenmal die göttliche Technik der Neun Trubseil und Neun Himmel an, sein Wahres Qi wiederherzustellen. Kapitel 55, es dort nicht mehr lange, 18.000 Jahr genugen. Gleichzeitig ging von der Schwarzspitz ein seltsame Kraft aus, die Chu Yangs Meridian unaufhörlich nahte. In seinen Meridianen erwacht die Markt des goldenen Blatt mysteriosen Ginsengs, der die Meridianwand still beschützt hat, und verschmolz wohlständig mit der Kraft des Schwarz der Neun Prüfungen. Nach einem vollendeten Zyklus brach ein gewaltige Kraft von der Schwarzspitz hervor, die Chu Yangs Meridian anschwellen ließ und ein unglaublich berauschendes Gefühl ausloss. Sein Kleidung flatterte unaufhörlich, und aus Mund und Nase quoll ein dunkler, nebliger Nebel. Chu Yang fühlte sich augenblicklich federleicht. Der im gegenüberste Hand alt gao start in mit weit aufgerissenen Augen und feinem Munden, was habe ich da gerät gesehen? Oh mein Gott! Rettet mich! Mir ist schlecht! Mein Augen müssen mich täuschen. Dieser Young, fiel nicht nur in einen meditativen Zustand, sobald sich hinsetzt, sondern erholt sich auch noch von seinen Verletzungen, bevor überhaupt ein Atemübung beendet hat. Und dann, in weniger als eine Woche, durchbrach sein Kultivierungsstuf. Ist das überhaupt möglich? Dieses bizarre Phänomen wird den einst berühmten Meister der Sekte des flammenden Feuersäbels wollig. Chu Yang öffnet langsam die Augen, ein flutschtiges, unglaublich scharfes Schwertbild erschien, bevor es wieder normal wird. Doch in dem Moment, als die Augen öffnet, spürten der Stammigmann und der Altmann gao einen heftigen Schmerz in ihren Pupillen, als hat ihnen jemand kaltblütig ein glühend Nadel in den Körper gestochen. Beide waren arrogant und leichtsinnig gewesen, aber in diesem Augenblick, als sie Chu Yang gegenüberstanden, überkam sie unerklärlicherweise ein Gefühl der Angst. Es war, als standen sie einem Uralten-Dämon gegenüber, der plötzlich ein Siegel durchbrach und ein Markt im IT sich bracht, die Himmel und Erde zerstören konnte. Ein weiterer Durchbruch, Krieger der Stufe war, wenn der Altmann Kau wusste, dass Chu Yang erst war oder 5 Tagen vom Kampflehrling zum Krieger der ersten Stufe aufgestiegen war, wurden ihm all die Augen ausdem Kopf fallen, und wird vielleicht sogar einen Schlaganfall oder ein Thrombos erleiden und sofort sterben. Wie kann nur so schnell aufsteigen? Mir fällen die Wort, rief der Altmann Kau ungläubig. Sein Augen weiteten sich, Hand und Fuß zitterten. Blickte Chu Yang wolle nie an. Sie sind beide nur Menschen, warum ist es so unfair? Es ist zum Verzweifeln. Jedes Mal, wenn ich aufsteig, fühlt es sich an, als würd mir jemand bei lebendigem Leib die Haut abziehen, unglaublich unangenehm. Aber steht auf, als würde es genießen. Wie fühlt es sich an? Fragte der Altmann Kau, sein Herz war wat kohend. Nur ein Stufenaufstieg, Xiaoyang schnallte mit der Zunge und runzelt die Stirn, ich wüsste he nicht, warum es so langsam geht? Das kommt mir komisch vor, der Altmann Kau turmelte leicht und fragte zittend, wann war den letzter Aufstieg, dacht bei sich, konnte dieser Kerl jahrelang in einem Flaschenhals festgesessen haben? Wenn dann war es verständlich. Xiaoyang kratzte sich im Kopf, hob die Augenbrauen und antwortet an sicher, wahrscheinlich war oder 5 Tagen. Diesmal ist der Zeitraum so lang, deshalb find ich es etwas seltsam. Der Altmann Kau verdreht die Augen, sein Lippen zitterten,
unter du Tietemite seinem Dunnen, knockigen Finger auf Xiaoyang. Plötzlich sagte zu Boden, sein Gesicht ungewohnlich geschwollen und rot, als wär ihm das ganz Blut in den Kopf geschossen. Nach einer Weile, immer noch benommen und desorientiert, im IT bleichem Gesicht, stand auf, dreht sich und ging etwas unsicher davon. Xiaoyang fragte überrascht, alter Mann Kau, was ist los? Der alte Kau schien auf Wolken zu schweben und murmelt, ich gehör schlafen. Ich heb seit Tagen nicht geschlafen. Die Schalb hallucinier ich, der maskiert Mann süfst und schüttelte den Kopf. Innerlich süfst in der Eisenwolkenstadt heb ich so einiges miterlebt, dieser Schonling tut so, als aber Geld verdreck hielt. Sein Benehmen verdient wirklich Eintracht Prügel. Ich dacht, sie würden no so tun, aber erst hüt heb ich wirklich verstanden, was war Hüschle bedeutet. Mein Gott! Bei diesem können Sultan sich dies Bengel ehrfurchtsvoll vorim verbugen und den Großmeister nennen, Xiaoyang schwieg. Ich heb die Wahrheit gesagt. Ich erinnere mich noch genau, dass ich in meinem früheren Leben nicht nur ein Level nach dem anderen aufgestiegen bin, sondern oft mehrere Level in Blitzgeschwindigkeit, doch das Gefühl eines Durchbruchs ist wolligender. Qualität und stetiger Fortschritt sind der Weg. Du musst Schritt für Schritt verstehen und lernen, no so erreichst du den Gipfel. In deinem vorherigen Leben bist du wie ein Schwein aufgestiegen und es dich dabei noch wohlgefühlt, du Idiot. Hat ich dich nicht zurückgehalten, warst du schon längst oben. Weißt du, warum du in deinem vorherigen Leben nicht den Gipfel erreichtest? Weil dies schrittweise Erkenntnis fehlte, wenn du versuchtest, als auf einmal zu verschlingen, bist du erstig. Es du das kapiert, du Idiot. Ein Stimm voller Arroganz und Stolz holte plötzlich in seinem Kopf weiter. Xiaoyang zuckte leicht zusammen und verstand sofort als. Genau, Kampfkunst zu praktizieren ist weiter Prozess des menschlichen Wachstums. Von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter, nach und nach dinge verstehen und im IT der Zeit Wissen anhorfen, das ist der Weg. Wenn es ein Mittel gäbe, das ein Newborns sofort 30 Jahre alt Mädchen konnte, hat es dann wirklich die Denkweise 30-Jährigen? Kein Wunder, dass solche Menskraft nur ein Stuf auf einmal wachsen kann. Es stellt sich heraus, dass das Schwert der nun Prüfungen zügelt und so ein allmählich Erlübtung ermöglicht. Du bist wie der erste Pinselstrick. Warum nutzt du nicht die Gelegenheit, mehr Starkungsmittel zu finden? Bei diesem Schneckentempo, wann wirst du jemals mächtig werden, Starkungsmittel, Xiaoyang war verbluft, welche Art von Starkungsmittel, zum Beispiel Siebensternweiß Jade-Orchidee, Neunblättrige Geisterginseng, Leergeist Purpurorchidee und Goldener Stern, als sind kaum acceptable. Oder alternativ kannst du Purpursternjade, Mysterioses Goldeisen, Sternengeiststahl, Albtraumsilber und Diamantsand verwenden. 18.000 Pfund von jedem Reichen aus. Xiaoyangs Hand und Fuss zitterte, fiel sofort zu Boden. Konnte sich ein Flüchen nicht verneifen. Verdammt nochmal, was soll das? Glaubst du, das sind nur Gemüse? Das sind legendäre Heilkrauter. Schon ein klein Mensch davon zu finden, ist ein Segen, und du sagst 18.000 Pfund? Bist du so wohl, dass du verrückt geworden bist? Der Altmann Jiao und du Shiching, obwohl weit entfernt, waren überrascht, Xiaoyangs Wutens Gebrüll zu hören, und drehten sich Der Großmann stand nun Xiaoyang gegenüber, sein Gesicht war wat purpurrot, als schrie, Mistkerl, verdammt nochmal. Ich will ein paar Pfund Rindfleisch essen. Ich verhungere, weißt du das? Du Mistkerl. Behandelst du mich etwa wie einen Gefangenen? Verdammt nochmal, was ist das für ein legendär Medizin? Gilt Rindfleisch bei euch als Legender? Es du die Welt noch nie gesehen, du Hinterwaldler. Also, der Kerl hat Hunger und hat gerade ein Forderung an Xiaoyang gestellt. Xiaoyang nähte den Kopf, nörschte im IT den Sahnen und rief wütend, halt die Klapp. Glaubst du etwa, ich sieh dich aus, werf dich in den Stall und verfüttere den Aphrodisiaker an all Kriegsförder. Im nächsten Augenblick blitz ein wilder Funkeln in Xiaoyangs Augen auf. Xiaoyangs wird ließen den großen Mann am ganzen Körper sitzen, sein Mund stand vor Verzweiflung Fen, sein Gesicht ward kreidebleich.
Obwohler innerlich wütend war, wagte es nicht, es zu sagen. Erst jetzt begriff dass in die Hand eins Schurken geraten war. Hat ein normaler Mensch solche Wort gesagt? Kapitel 56. Nichts ist unmöglich zu verschlingen. Die Wiederherstellung des Schwerts der Neun Trubsel mag auf den ersten Blick einfach erscheinen, doch das war vor Zehntausenden von Jahren, mein lieber Boss. Vielleicht war es damals tatsächlich sehr einfach, die Dinge, die erwähnt hat, waren überall, aber wisst wie unglaublich selten sie jetzt sind? Ist das nicht ein Versuch, jemanden zubringen? Ich will essen, rief der Großmann erneut, diesmal jedoch mit sanfterer Stimme. Selbst Jeffengin müssen essen, nicht wahr? Konnt mich doch nicht so verhungern lassen, oder? Ich bin. Halt die Klapp, rief Xiaoyang wütend. Plötzlich packte den Mann am Gewand und brüllt wütend. Glaubt nicht, ich werd mich wirklich nicht trauen, juk zu toten. Ich will juk nur die Schalb nicht toten, weil noch so etwas Nutzer seid. Aber wenn mich so Weißglatt bringt, wird es mir nicht schwerfallen, juk mit einem Schlag den Kopf abzuschlagen, denkt nicht. Ich hat Angst vor dem Tod, rief der Großmann wütend. Doch als den finsteren Blick in Xiaoyangs Augen sah, erschauderte und schwieg. Mein Gott, dieser Mann ist wirklich ein Dämon. Das Sprichwort ein guter Mensch erleidet kein sofortigen Verlust trifft hier wohl zu. Xiaoyang stand auf, ging zum Feuer, schnitt beiläufig ein Förderbein ab, durchbohrte es mit zwei Pfeilen vom Boden aus und legte es zum Braten eines Feuer. Das flackend Feuerlicht erhellt Xiaoyangs Gesicht und ließ es gleichzeitig hell und dunkel erscheinen, unglaublich unheimlich. PFF Xiaoyang warf das Gebretin Förderbein vor den maskierten Mann und rief, Förderfleisch ist zu sauer, ich will Buffelfleisch essen, erwidert der Mann wütend. Buffelfleisch essen? Du siehst aus wie ein Buffel, höhnte Xiaoyang. Es oder verhungere, dann drehte sich und ging. Der Mann kämpfte mit dem Zorn, der in ihm aufstieg. Betrachtet das Stück Förderfleisch in seiner Hand und wollte es am liebsten wegwerfen, doch wusste, dass dann verhungern wird. Der andere Mann war nicht so gnädig. Seufzt, bis dann wütend in das Förderbein, kaut und schluckt gierig, und das Geräusch seiner aufeinanderprallenden Zahn holte weiter, als aber nicht Förderfleisch, sondern Xiaoyang selbst sofort. Währenddessen sammelte Xiaoyang die auf dem Boden verstruten Pfeil ein. Wollte Platz für sein Zelt schaffen und dann gut schlafen. Du liest dies Geskicht auf http://truenful.vn, doch nachdem ein paar Pfeil weggeräumt hat, erschien plötzlich ein seltsamer Ausdruck auf Xiaoyangs Gesicht, das allen abgewandt hat. Dann holte sein Zelt heraus, die Pfeil vom Boden zu entfernen, und suchte sich stattdessen die Dickteststelle für sein Zelt. Das kam allen sehr seltsam vor. Im Zelt war Xiaoyang völlig schockiert. Während die Pfeil weggeräumt, hat die Spitze des Neun Trubsels Schwerts in seinem Körper plötzlich extrem empfindlich reagiert. In diesem Moment glitt die Schwertspitze entlang seiner Meridian zu seiner Hand, und beim Kontakt mit den Pfeilen ertönte ein leises Peng, und die Pfeil in Xiaoyangs Hand zersplitterten augenblicklich. Zersplitterten. Genau gesagt, sie wurden augenblicklich zu Staub zerfallen. Es handelte sich ein Geschoss aus verdeltem Stahl. Diese Art von Pfeil besaß eine extrem hohe Zerstörungskraft und die größte Reichweite. Die gesamte Vorder hafte aus verdeltem Stahl und die hinter hafte aus feinstem Eisenholz gefertigt war, konnte der Pfeil sein Gleichgewicht halten. Doch beim Kontakt mit Xiaoyang zersplitterte diese erstklassige Stahl lotlos. Why hat Xiaoyang nicht entsetzt sein können? Nachdem das Zelt aufgebaut hat, kroch Xiaoyang hinein. Betrachtet die unsaligen Geschoss, die am Boden verstrut lagen, riss die Augen auf und versucht, erneut mit dem Finger zu berühren. Tatsächlich strahlte die Spitze des Neun Trubsels Schwerts, die gerade seinen Finger berührt hat, plötzlich ein extrem stark Sorgkraft aus sofort bildet sich ein Haufen schwarzer, glanzender Eisensplitter an Xiaoyangs Fingerspitz, und die Hälfte des verdelten Staubpfeils war zu Staub zerfallen. Was war die los? Ich hab noch nie davon gehört, dass das Neun Trubsels Schwert so ein Wirkung hat, rief Xiaoyang überrascht.
Als Alveradelten Stalpfeil im Zelt zu Storb zerfallen waren, hat sich aus den Eisenspänen in Chu Yang's Hand ein fingergroß Eisenkugel gebildet. Mit seiner inneren Vision entdeckt dass die Spitze des Neuntrupselschwerts, die zuvor hell geleuchtet hat, nun einen kleinen schwarzen Fleck aufwies, der nur bei genauer Betrachtung erkennbar war. Was ist die los? Fragte sich Chu Yang. Das ist Veradeltes Eisen, Rainers Eisen. Was das Neuntrupselschwert verschlungen hat, war Veradeltes Eisen in seinem Dantien sprach dies Trage Stimmernut. Was ist darin so seltsam, ha? Veradeltes Eisen? Eisnesens, das Schwert der Neuntrupsel ist das größte göttliche Artefakt der Welt. Es gibt nichts, was es nicht verschlingen kann, nicht einmal den menschlichen Körper erklärt die Stimme. Aber was das Schwert der Neuntrupsel verschlingt, ist der Veradeltes Thiel. Bei dieser Art von Veradeltem Stahl ist es Eisnesens. Und was übrig bleibt, nachdem das Schwert der Neuntrupsel es verschlungen hat, ist Veradeltes Eisen. Obwohl es im Vergleich zu gewöhnlichem Stahl etwas minderwertiger ist es immer noch die Essenz der Essenz, die Stimme fu fort. Auch dies ist ein Vorteil für den Meister des Schwerts der Neuntrupsel nach einer Pause fügte sie hinzu. Es ist ein Vorteil, fragte Chu Yang in Gedanken. Gibt es vielleicht noch andere Vorteil? Xiao Yangs Augen leuchteten sofort auf. Genau, als, was in den Hand fällt, wird automatisch vom Schwert der Neuntrupsel absorbiert. Die Teil, die das Schwert nicht benötigt, stehen dir nach der Veredelung zur Verfügung. Sobald das Schwert vollständig wiederhergestellt ist, gehört dir all das. Das dauert aber noch ein Weile. Du musst das jetzt noch nicht wissen. Aha, Xiao Yang hielt ein kleines Stück Veradeltes Eisen in der Hand und dachte nach. Kann es als verschlingen? Natürlich. Es gibt nichts im Himmel und auf Erden, was nicht verschlungen werden kann, auch nicht die spirituelle Energie des Himmels und der Erde. Allerdings ist vom Schwert der Neuntrupsel nur noch der erste Teil übrig, daher kann es nur bestimmt Metall und spirituell Krauter verschlingen also, kann man aus diesem Veradelten Eisenwaffen schmieden, an Sinn. Kapitel 57, Ankunft in Qianyun. Der maskiert Mann, der die ganze Zeit neben Chu Yang gestanden hat, folgte dessen Blick und kichert vergnügt. Dies, mein Brüder sind gar nicht so übel, oder, sagte stolz. Aufgrund seines besonderen Status wagt es in dieser Gruppe selbst der Altmann Gao und du Shiching nicht, im Gegenüber respektlos zu sein, nur Chu Yang verhielt sich im Gegenüber wollig unhofflich. Doch was genau, dass es am besten war, in Chu Yangs Nahe zu bleiben. Obwohl sich also die ganze Zeit mit Chu Yang unterhielt und dieser in manchmal bis zur Reisre provosiert, hielt sich von allen anderen in der Gruppe fern. Was genau, dass Chu Yang, obwohl im Gegenüber unhofflich war, der einzig in der Gruppe war, der ihn nicht tot sehen wollte. Was die anderen betraf, so hofflich sie auch zu ihm waren, wollten sie in all unbedingt töten. Wenn sie in erstocken werden, sobald sie in Sicherheit waren, das war nicht unmöglich. Aber nur Chu Yang wird so etwas nicht tun. Elitesoldaten, sagt Chu Yang leise und blickte auf die Dunkel, wogend Reiterschar auf der anderen Seite. Natürlich sind das Elitesoldaten, prahlte der Großmann stolz. Sonst konnten sie Young Ja nicht beschützen. Mann, du Mistkerl. Du wagst es, mich mit einer falschen Aussage zu manipulieren. Chu Yang verdreht innerlich die Augen, sein Gesichtsausdruck variiert tief Ungerechtigkeit, und protestiert. Holst du mich für so verabscheuungswürdig? Warum sollte ich dich mit einer falschen Aussage manipulieren? Wandte verachtlich den Kopf ab und sagt, was will ich schon von dir wissen? Einen Butel Aphrodisiaker, was sollte ich denn nicht wissen? Der Großmann zuckte plötzlich zusammen, starrt den jungen Mann vor sich mit aufgerissenen Augen, als sei ein wildes Tier, und schwieg weiter. Denn plötzlich erinnerte sich an Chu Yangs Wort von neulich. Den Vater wird dich mitten in ein Förderherd werfen und die Kriegsförder mit Aphrodisiaker vollstopfen, immer wieder dachte darüber nach, und ein Schauer lief ihm über den Rücken. Wenn es wirklich so wär, dann konnte ich mich tatsächlich ergeben. Heute Morgen erblickt die Gruppe endlich ein riesig Stadt. Du Shiching und der Altmann Kau atmeten gleichzeitig erleichtert auf. Sie hatten nun das Nähe des Königreichs der Eisernen Wolke erreicht. Die Bevölkerungsdichte nahm zu,
und Regierungsgebot Torchten in rascher Folge auf. Higher best and praktisch kein Geffer mehr, ermedet zu werden, denn wenn du schachingen einem solchen Ort ermedet word, where tie buttians y fellows osser sich vor what. Och die beam ten waren dort vermutlich nicht sicher. Daher word jeder du schaching mit der gleichen Sorgfalt behandeln wie sein eigenen Eltern. Und tatsächlich, Stadte wetten Fahnen, und ein Soldatentrupp trat aus der Stadt und rückte vor. Offensichtlich waren sie gekommen, du the Ting zu begrüßen. Über 100 Passanten drehten sich gleichzeitig zu der Gruppe und auch der Altmann Kau blickte plötzlich ein mörderischer Glanz in seinen Augen. Wenn wir die sen Curl higher toten, fürchte ich, dass die anderen 100 oder so auf der anderen Seite kein Möglichkeit mehr haben, sich zu wehren. Die Atmosphäre zwischen den beiden Seiten wird plötzlich unheimlich angespannt. Es solltet mich gehen lassen, der Großmann erkannte deutlich, dass der Altmann Kau und sein Grupp nichts Guts im Schilde führten, bevor seinen Satz binden konnte, zitterte Chu Yangs Hand, los die Fesseln und holte mighty Wolle wuckt aus. Der über 100 Pfund schwer Körper des großen Mannes wurde mighty einem sichen weggeschleudert. Der Altmann Kau war einen Schritt zu spat und konnte nicht anders, als Chu Yang wütend anzustarren und zu brüllen, du mit einem sichen flog der Großmann 7 oder 8 Meter weit. Schrie auf, und ein Pferd galoppiert heran. Der Krieger sofort griff nach dem großen Mann, dann, während das Pferd wild galoppiert, verlegert der Großmann einfach sein Gewicht und saß fest auf dem Pferderücken. Über 100 maskiert Männer in schwarzen Roben. Unter dem ohrenbetäubenden Jubel gab der bullige Mann plötzlich einen Befehl. Mehr als 100 Männer zügelten gleichzeitig ihr Pferde und umsingelten du Ching und sein Grupp. Hinter jeder Mask verbargen sich Augenvoller mörderischer Absicht, die allen einen Schauer über den Rücken jagten. Nachdem die gesamte Kavallerie sie umkreist hat, stieß der bullige Mann ein langes Lachen aus und rief, du elender Bengel, was sehen uns wieder. Nächstes Mal werd dich ficken und dich mitten in die Pferde werfen, damit du ein Aphrodisiakum zu dir nimmst, schrie triumphierend, als empfand die Geiselnahme nicht als Demütigung, sondern als glorreich. Chu Yang war verbluft und fühlte sich diesem Mann mit seiner dicken Haut hoffnungslos unterlegen. Los rief niff die Augen zusammen, warf Kau Laro Chus Grupp einen provokanten Blick zu, winkte mit der Hand, dreht sich und trieb sein Pferden, blitzschnell davon zu galoppieren. Die Kavallerie hinter ihnen war ebenfalls äußerst diszipliniert und folgte ihnen dicht auf den Fersen, sodass ein donnernder, schwarzer Strom auf der Hauptstraße entstand. Die Kavallerie, die wie ein Blitz vorwärts stürmt, verschwand allmählich am Horizont und hinterließ nur ein wirbelnd Wolk aus goldenem Staub, die wie ein wütender Drasch den Himmel zerriss. In der Fern holte das Lot, ungesügelt Lachen des stammigen Mannes weiter. Verdammt, hatte mir endlich guten Wein besorgt. Ich werd die letzten Tage von diesem Kerl furchtbar schlecht behandelt. Kapitel 58, ein Begegnung jenseits des Schicksals. Dieser young man in einem weißen Gewand trug ein purpurrot Jadehanadel. Sein Gesicht schimmert wie leuchtend Jade, sein Augenbrauen reichten bis zu den Schlafen, sein schragen Augen strahlten würdevoll Gelassenheit aus, und ein weißer Umhang verhüllt seinen ganzen Körper. Auf den ersten Blick glich einer makellosen weißen Schneeflock, zart und anmutig. Doch der Mann, der ihm gegenüberstand, wirkte in wolligem Kontrast zu dieser feinen Erscheinung. Saß aufrecht zu Pferd und strahlte dennoch ein Aura der Arroganz aus, als wolle die ganz Welt überblicken. Prinz Tai Yun, Tai Bu Tien, war persönlich aus der Stadt gekommen, du Ching zu begrüßen. In diesem Moment saß aufrecht und würdevoll die rechte Hand ruht leicht auf dem Handrücken der Linken, die Augen süße Menscheniffen, den Blick auf die Straße vor ihm gerichtet, geduldig wartend, sein Gesichtsausdruck ruhig. In der Fern wirbelt Staub auf, und ein leises Klappen rollender Räder war zu hören. Ein Reitertrupp erschien am Horizont. Sind die mit die sen werten stieg Tai Bu Tien sofort von seinem Pferd, sein weißer Umhang noch immer ganz am Halt. Obwohl nicht groß war, wirkte weder klein noch unbedeutend. Neben ihm formierten sich mehrere Dutzend Männer zu einer Kampfformation, offenbar bereit,
einen feind in einen Hinterhalt zu locken. Eier Organ blitz 10 Schorf auf, Eier Hand am Klammeten die Griff ihrer Schwörter, und sie verteilten sich in all Richtungen, Tai bu tien sorgfältig zu beschützen. Im IT diese Formation konnten sie selbst im Falle eines Angriffs eines Kriegskaisers Tai bu tien noch schützen und seinen sicheren Rucksack gewährleisten. Du Shaching war in diesem Moment völlig verbluft. Herr du, nun, die sicher in Tai Yunnan gekommen seid, sollte ich mich verabschieden, Xiaoyang verbüht sich lassig, sein Stimm beim Abschied war äußerst ernst, wie die eins Ritters, der den sie gerungen hat und nun one Belohnung fortging. Oh, du the Ting war sichtlich überrascht, das so dwang sich in diesem Moment verabschiedet. War sein Begleitung etwa nur ein Akt der Freundlichkeit gewesen? Wollte damit lediglich ein Gefälligkeit erwidern? Und hatte keinen anderen Grund? Och der Altman Kau und die Wacken in der Nahe waren höchst erstaunt und wandten sich so dwang zu. Dieser warf du the Ting einen entschlossenen Blick zu und wandte sich, dessen wird abzuwarten, sofort ab. Sein einsame Gestalt strahlte ein unbeschwert Eleganz aus, als hatte gerät die wichtigste Aufgabe seines Herzens erfüllt und ein schwer Last von sich genommen. Beim Anblick seiner sich entfernenden Gestalt beschlich all ein leises Gefühl der Scham. Es stellte sich heraus, dass sie ihn tatsächlich missverstanden hatten. War unerwartet aufgetaucht, tausend von Meilen im IT ihnen geriest. One hat dies Grupp Theat van niemals erreicht. One in wer unseer Grupp in diesem dichten Wald wollig ausgelöscht werden. Doch im Moment des Erfolgs verschwand einfach. Noch vor zwei Tagen standen wir kurz daver, gegen in zu kämpfen. Welschein Undankbarkeit. Xiaoyang Zebrais hinterließ einen tiefen Eindruck bei du Shiching und seiner Grupp. War ein wahrhaft heldenhafter Ritter. Als daten fassungslos, als sein einsame Gestalt in der Fern allmalig zu einem winzigen schwarzen Punkt ward, und dann verschwand, waren wir start. Xiaoyang war gekommen, seine Dankbarkeit zu begleiten. Das war nach der Diskussion aller wohl so gut wie sicher. Doch all vermuteten, dass Chuyang and a Motive hat. Wollte du Shiching benutzen, sich den hohen Beam 10 in Taiyun vorzustellen und Reichtum und Ansehen zu erlangen? War das etwas sein eigentliches Ziel? Doch in diesem Moment zerstörten Chuyangs Handlungen ihre Spekulationen und erfüllten mit dem Gefühl, einen Gentleman mit kleinlichem Verstand zu beurteilen, zutiefst beschämend. Und jedoch nicht, dass Chuyang Zebrais in Wirklichkeit dazu diente, seinen Plan voran zu treiben. Die Gruppe den alten Mann Gao hat ihn nicht zu Unrecht beschuldigt. Chuyang was genau, dass wenn du Shiching in die Stadt folgte, zwar Taibutien vorstellen konnte, sein Status aber nicht hoch sein wird. Wird höchstens einer von Taibuchens Assistenten werden und mussem nach Gelegenheiten suchen müssen, sein Talent unter Beweis zu stellen, so mit der Sieg aufzustigen. So nahm der Plan seinen Lauf, Schritt für Schritt. Doch wenn sich kein passend Gelegenheit ergab, wer weiß, wie lange noch warten musst. Chuyang konnte nicht lange warten. Was man leicht bekommt, wird natigemas nicht wertgeschätzt. Dies wird gelten für Männer und Frauen gleichermaßen und lassen sich auflieb, Reichtum und Karriere anwenden. Ein Hauptfrau ist nicht so gut wie ein Concubine ist einem Liebhaber unterlegen, und ein Liebhaber ist nicht so gut wie unerwidert Lieb. Was man nicht bekommen kann, ist immer das Best. Hust Asterisk. Chuyangs Verständnis ist etwas übertrieben, aber die Wahrheit ist nicht ganz abwegig. Wenn Chuyang proaktiv den Kronprinzen aufgesucht hat, war nicht so wichtig gewesen wie Tai Bu Tien, der ihn wiederholt eingeladen und so sein Bejutung unter Beweis gestellt hat. Sein Ansehen in den Augen des Kronprinzen werden völlig anders. Deshalb schafft sich Chuyang derzeit eine Gelegenheit und gleichzeitig die Chance, dass Tai Bu Tien in Dremel einlädt. Ursprünglich hat Chuyang nur eine Möglichkeit, sich auf du Shiching zu verlassen. Doch nun hat in die verschlingend Kraft des Schwerts der nun Prüfungen dazu gebracht, seinen Plan sofort zu ändern. Und wenn es andere Möglichkeiten gibt, würde sich keinesfalls damit zufrieden geben, nur ein unbedeutender Gehilf in der Planung zu sein. Was du Shiching betrifft, so hat sich groß Mühe gegeben, einen tiefen Eindruck bei ihm zu hinterlassen.
Dieser Punkt ist äußerst nützlich und keineswegs verjudet. Sollte die Beutien in Erwarnen, Word du Ching den Eindruck, den hinterlassen hat, sicherlich not zen, die Beutiens Entscheidung zu beeinflussen. Chu Yang muss nun sofort die Beutiens Aufmerksamkeit erregen, damit dieser du Ching nach ihm befragt. Kapitel 59, ein Showdown. Oberflächlich betrachtet wirkte die Beutiens Blick gewöhnlich und unscheinbar, doch in Wahrheit war ein Kombination aus kaiserlicher göttlicher Technik und Eichertsjädnaken Technik. Wollte bei seinem Gegner den ten Eindruck seiner Unbesiegbarkeit hinterlassen und ihm das Gefühl vermitteln, dieser Mensch ist ein geborener König. Wenn es im Gelang, diesen Gedanken zu sehen, wird ihm das bei Spattern versuchen, den anderen für sich zu gewinnen, einen enormen Vorteil verschaffen. Die Gelegenheit zur Kooperation oder Unterwerfung des anderen wird ihm dann wie Wasser zufließen. In diesem Moment dackt die Butien natürlich, der andere nur vorbei und ist von seinem Blick völlig überrascht. Tatsächlich ochten die meisten Menschen im Kampf wie im Gespräch auf die Blicke ihres Gegenübers, aber wer hat ahnen können, dass ein bloßer Blick ein solche Wirkung haben konnte? Und Chu Yangs Blick war sogar noch gezielter. Für diesen Blick bundelte sogar die gesamte eisige Energie des siebenen Convergenzlands in der Spitze des Neuntrupsels Schwarz und nutzte SIE, ein Aura wie ein 1000 Meilen langes Eisfeld zu erschaffen. So gewann die Oberhand über seinen Gegner und konzentriert seinen unerschütterlichen Willen, diesen Blick zu richten. Dieser ein Blick wird die Butien unausschließlich beeindrucken. Chu Yangs Blick war klar, scharf, arrogant und wild wie der König der Wolf in den hohen nordlichen Graslandschaften, scharf wie ein Schwert und kalt wie Eis. Sein Augen waren von rücksichtsloser Gleichgültigkeit erfüllt. Unter diesem Blick waren alle Busen der Welt nichts weiter als unbedeutende Insekten, die nach Belieben abgeschlachtet werden konnten. Die gesamten Neun Himmel waren nichts weiter als Stroh und Grasham, die nach Belieben zertreten werden konnte. Die Beutiens Augen jedoch waren sanft, warm und ruhig wie ein stiller See oder ein gewaltiger Ozean, der unzählig groß und klein Fluss in sich barg, erhaben und unvergleichlich. Oder wie leicht hat man sagen können, blickte arrogant vom Himmel herab auf das Gemeinvolk herab, sein Blick ein reiner, erhaben, königlich Aura, die sich wie der Wind über die ganz Welt ausbreitet. In diesem Moment bin ich der Herrscher. Die ganz Welt steht unter meiner Herrschaft. Es ist nur natürlich, dass sich die Menschen mir unterwerfen, die ein Setemite Absicht, die in der unabsichtlich und doch imite Absicht, prallten beide imite aller Markt aufeinander. Es war ein Kraftemessen. Doch dieser Kraftemessen kannte keinen eindeutigen Sieger. Wenn Chu Yangs Blick den Meerswellen glich, dann war die Beutiens Blick wie ein Riff. Die Wellen brandeten unerbittlich Herren, one Gemmels zu enden. Das Riff stand fest und unbeweglich. Wird das Riff die Wellen schließlich zerschmettern? Oder werden die Wellen das Riff verschlingen? Wer gewann und wer wille? Wie konnte das Gemmen der Mighty Sicherheit sagen? Doch imite nur einem Blick sourced Chu Yang wie ein starker Windstoß und die Beutiens Gruppe vorbei, nur wie oder 5 Meter entfernt, one Ort nur einen Augenblick zu sogen, sich. Mit einem Geräusch verwandelte sich in ein Geistergestalt und verschwand durch das Stadte. Chu Yangs Blick blieb von Anfang bis Ende unverändert. Auch die Beutiens Blick wandte sich ruhig ab, als wär in Gedanken versunken. Es schien, als wär die Begegnung nur ein flüchtiges, zufälliges Treffen gewesen. Selbst die gesamte Gruppe die Beutien glaubte, dass dieses Treffen zwischen den beiden Rainer zuvor war. Was für ein furchterregender Kerl, hinter die Beutien wagten die etwas Wolf-Experten, die ihre Kräfte gesammelt hatten, endlich erleichtert aufzuatmen, ihr Gesichter ernst. Manchen lief sogar kalter Schweiß von der Nase. Unter ihren Füßen nistet es. Einig verloren leicht die Kontrolle und verstruten plötzlich ihre Kraft, wodurch ein kleiner Erdklumpen in die Luft wirbelt. Im Moment zuvor hat es sich angefühlt, als wär man plötzlich in ein riesiges, eisiges Feld geworfen worden, das all bis eines Marke schüttet und sie angespannt zurückließ. Obwohl der Gegner nicht direkt angriff, sondern nur vorbeiflog, spürten all gleichzeitig ein furchterregendes Gefühl, als hat ein scharfes Schwert den Raum zerrissen,
blitzschnell ihr generali niederzustrecken und ihr Banner zu ergreifen, bever sich in Luft auflost, sein überwältigend Kraft war unweide stellig. Fürchte Regend? Why fürchte Regend? Fragte Tai Buttien nachdenklich, warende Chu Yangs Flutstrichtung beobachtet, und Kapitel 60, die Tranen des Kronprinzen. Ach, dieser Mann hat ein alter Bekannter von mir sein können. Wenn ich so darüber nachdenk, muss ich sagen, dass ein feiner Kerl ist, loyal und rechtschaffen, pflichtbewusst und mutig, einfallsreich und ein Meister der Kampfkunst. Obwohl noch jung, ist schon ein wahrer Mann. Duscheching süfst und schüttelte den Kopf, warende Chu Yangs geskicht erzählt und den Hinterhalt, den selbst erlitten hat, herverhob. Schließlich klagte wann wer dem Kronprinzen Hut wohl nicht begegnet. Außerdem ist sein Talent unvorstellbar hoch, kann aus einer Sache drei Dinge bläten, und wer einmal begegnet ist, den vergisst nie. Sein Intelligenz und Weisheit sind wohlig die eins modernen Genies, sagt du Scheching voller Bewunderung für Chu Yang. Es war in Wahrheit ein und ausgefehlter Marketingtrick. Sein Tonfall war aufrichtig und gefühlvoll, kam ganz offensichtlich aus tiefstem Herzen. Wer Chu Yang in auf diese Reise begleitet, wer die Wirkung sicherlich nicht dieselbe usen. Du Scheching verspürt auch ein leises Bedauern, unterwegs hat immer wieder seinen Wunsch geäußert, Chu Yang als Schüler anzunehmen und die Medizin von ganzem Herzen beizubringen. Selbst als diesem Punkt nahe waren, hat du Scheching einmal geklart. Chu Yang, ich habe ein Wage Veranung, das dies Reis nach Tayun die letzte Tap meiner Reis sein konnte, wenn du mein Absichten immer noch nicht erwidest, fürchte ich. Das mein medizinischen Kenntnis MIT der Siet verloren gehen werden, trotz seiner offenbarten Absichten lehnte Chu Yang weiterhin entschieden ab. Du Scheching süfst Duster. Obwohl kein Hoffnung hat, in als Schüler anzunehmen, hat letztendlich. Beschloss, Chu Yang sein Lebenslang hingab in Form der unsterblichen Heiltechniken sowie einer unvollständigen Abschrift des Klassikers der 100 Krauter zu vermerken. Dieser Klassiker der 100 Krauter ist der Ursprung meiner medizinischen Fähigkeiten. Selbst jetzt habe ich nicht mehr als 6 Zentel davon vollständig verstanden. Und dies unsterblichen Heiltechniken sind der Höhepunkt meines Lebenswerks, wenn sie bereit sind zu lernen, wer das am besten, andernfalls hilf mir bitte, es in zukünftige Generationen weiterzugeben, sagt du Scheching, als aber Chu Yang sein Zukunft anvertrauen wollte. Dies beiden Butcher waren der größt unerwartet Gewinn von Chu Yangs Reis. In du Schechings Herzen hat obwohl Chu Yang nicht zugestimmt hat, sein Schüler zu werden, im Grund sein Erbe erhalten. Natürlich lobte Chu Yang von ganzem Herzen. Der alte Mann gao neben ihm schnaubte. Hat das Gefühl, dass Chu Yang, wenn die Absicht hat zu gehen, Tayun City gar nicht erst hat betreten sollen. Aber weil ein wenig Mitglied MIT Chu Yang hat, habe aufgrund eines Missverständnisses keinen Einwand. Schließlich schien des sein Verhalten, Ruhm und Reichtum zu missachtet, nicht aufgesetzt zu sein. Herr, du ist wohlig ein gütiger und mitfühlender Mensch, sein Gut erstreckt sich auf all Menschen der Welt, nachdem dies gehört hat, wuchs Ehrfurcht wohern du noch, sagt Tai Bu Tien lächelnd, doch ein lügten Blitz in seinen Augen auf, als sich heimlich den Namen Xiaoyang einpragt. Das Königreich Tai Yun suchte handringend nach Talenten. Hat Prinz Tai Bu Tien nicht die militärischen und politischen Angelegenheiten des Königreichs übernommen und den Bu Tien Pavillon errichtet, der die Stock des Königreichs entscheidend verstärkte, wer der 5. Qing Yu bereits nach Norden marschte. Tai Bu Tien konnte es sich in diesem Moment nicht leisten, auch nur ein wenig Talent zu verlieren, vor allem nicht jemanden, der so fürchte Regent war. Tai Bu Tiens Gesichtsausdruck verfinstert sich plötzlich, und flüstert einem Mann in Grund neben sich zu, gib Wu Quang. Yun den Befehl, die Leiche nach Tai Yun zu bringen sag ihm, soll sich melden, falls es nicht klar erklären kann. Wenn der göttlich aßt du ein Word, ist sein Körper dann nutzlos, schon sein Kopf war genuin, Wu Quang Yun, der Großkommandant der Eisenblutkavallerie des Eisenwolkenreichs, ist zugleich ein gefürchteter General, der die Südwestarmee des Eisenwolkenreichs und der Grenz zu Großschau befehlig. Sein Ruf rangiert auf Platz 10 der List der berühmtesten Generali des Kontinent.
Auch wenn diese Zentiplatz der List der Zen berühmtesten Generali des Kontinents der Letzt ist, so ist nicht allein durch Tapferkeit im Kampf zu erreichen. Als Thai-Buttien wu Kwang-yun erwant, bedeutet dies eindeutig, dass aufgrund des Zeitpunkts und der Art des Angriffs absolut sicher war, dass wu Kwang-yun dafür verantwortlich war. Der Mann in Grund Sufst, sein Mundwinkel zuckten unwillklich, unterdackt bei sich, Alter Wu, du hast diesmal Pech gehabt. Obwohl ich das, was du getten ist, auch gern getten hat, dreht sich und ein Lächeln erschien auf seinem Gesicht. Auf Thai Büchens Gesicht kehrte ein strahlender, freundlicher und zugänglicher Ausdruck zurück, und ich heb Herrn du erschreckt, sagte Leser. Du Ching betört immer wieder, word es nicht wagen, doch aus in deinem Grund Jubiläef in beim Anblick des warmherzigen Gesichts von Prinz Thai Bu Tien stets ein Schauer. Es war, als word die schandlich tat, die vor Jahren begann gen hat, ein Verstos gegen die astliche Ethik, im immer wieder vor Augen geführt. War Thai Yun City etwa tatsächlich sein letzt Ruhestadt? Du Ching blickte erstaunt auf die hochaufragenden Stadtmauern in der Fern, ein Anflug von Verwirrung lag in seinen Augen. Dann lehnte sich in seiner Kutsch zurück und winkte ruhig in Richtung Thai Yun City, die Abfahrt zu signalisieren. Ob Glück oder Unglück, sie wären so weit gekommen. Was nicht hat geschehen sollen, war geschehen, irgendjemand muss die Verantwortung übernehmen. Die Gruppe, jeder in seinen eigenen Gedanken versunken, beschleunigte unbewusst ihr Schritt in Richtung Stadt. Nach dem Betreten der Stadt fu du Chings Kutsch geradwegs waren. Eilte zum Kaiserpalast. Palast.